Naam, vizuri kabisa siku hii ya leo ambapo tumeketi kwenye kile kiti ambacho kinaitwa kama ni kiti chenye moto unaowaka, kiti chenye masuala mengi ambao kwa kweli tusiposema vizuri tutaambiwa kwamba tuko mrengo fulani. Tukisema vibaya basi hata koti pale tutapelekwa, lakini ni vizuri ili kwamba mahali uliko basi karibu, ili kwamba tuzidi katika siku ya leo kwenye politics na kujaribu kujua yale ambayo yanaendelea kutukia kwenye masuala yetu ya politics. Ukiwa kwamba uko mbali na ikiwa kwamba haujawahi ingia pamoja na sisi kwenye politics, sasa ni wakati wako ambapo tunauliza ikiwa kwamba wewe anasema Paul Gitau anasema kwamba 100% sure. Karibu sana kwa wote ambao mko kutoka maeneo yote nchini, ili kama tuweze kujua, kwa sababu unajua mambo pale tunaelekea pale kwenye wakati wa elections. Wakati huu wa elections unatutaka kila mmoja, unadai kila mmoja, uwe kijana, uwe mama, uwe mzee, uwe pasta, uwe Mkristo, uwe namna gani, yani kiwango chote tunahitajika, haswa wakati huu muhimu wa kuenda kuwachagua ambao ni viongozi tutakao kuwa nao tena kwa miaka mingine mitano ya awamu nyingine, ambapo tutakuwa kwamba tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka 2022 tutaenda pale debeni ili kuenda kuweka kidole pale. Ukishaweka, kile ambacho kinanifurahisha wakati tunaenda pale, lazima wino ikue kwenye kidole chako, na wakati huu wote lazima huwe kwamba huenda umehongwa, huenda umefanya kitu fulani, lakini kila siku zote, kila wakati tunaambiwa kwamba siku zote tufanye mambo yetu kimakini na tuyafanye kwa sababu ya njia ambao inastahili. Karibu sana kwa wote ambao mko kutoka pembe zote za nchi ya Kenya, ambapo tumeingia hapa tuweze kujizatiti na kuweza kuyatambua kuyachambua mawili matatu kuhusiana na siasa siku ya leo, ambapo hii leo unaangalia kule walipokuwa leo wale wanaazimio wamekuwa pale Kilifi County, kwa hivyo wako Pwani section pale, na hao wengine sijui wako wapi, utatuambia. Sasa tukianza pale tutaanza kusema ni kama kwamba tunaelekea tuko katika mrengo fulani. Hapana. Kwa hivyo karibu sana from your place, inaweza kuwa kwamba ni kaunti zote nchini. Kwa hivyo from where you represent, you just represent your county, text in. You can text in useme kwamba unadhani kulingana na uchunguzi ama kulingana na ripoti iliyopewa na NotRift, shirika la NotRift, kwamba unadhani bado Ruto yuko kileleni, na unasema ni kwa sababu gani, na ndipo sasa tuweze kujua zile facts za kwako pale, ni kwa nini unadhani kwamba ni hivyo, na kama sivyo, na kama unadhani kwamba ni baba kwa sababu tumemwita majina mengi sana, unadhani ni baba, ni lipi hili ambalo unadhani kwamba litamfana yeye kuwa kwamba ndiye atakayeweza kuchukua nafasi hiyo kama kiongozi tutakapofika pale katika uchaguzi wa mwaka 2022 tarehe 9 hapo Agosti. Hapo sasa tumeketi, karibu sana tuweze kuingia hapa, tuweze kujua jameni, ni yepi haya ambao kidogo unadhani kwamba rais ameyafanya ama huyu ameyafanya ambayo yatamfanya kuwa nambari 1 katika uchaguzi ambao tunaungoja. Unajua kumekuwa na uhasama kidogo, unapopata hawa wako katika eneo lile kidogo wamesema kwamba yule mtu, yani utajua kwamba hawa wanaogopana. Mimi naweza nikasema wanaogopana, wanajuana kwamba hawa kidogo, huyu anaweza akanipinga, anaweza akanibisha. Kwa hivyo wanabishana, ni watu ambao wanabishana, wako kwenye masuala ya siasa, na tunajua kwamba wako debeni. Wengine wakisema kwamba hii ni project, wengine wakisema kwamba huyu ni mdomo tu, masuala mengi, lakini tunataka tuelewe kwamba kidogo tu wewe unawaza kwamba kulingana na ripoti hii ni lipi unadhani kwamba lilikuwa kweli, ni lipi si kweli. Kwa hivyo tunataka tuelewe pale. Nataka kujua wale ambao wako represented kutoka maeneo yote nchini Kenya, leo ikiwa ni Saturday siku ambayo ni ya 19 ya mwaka huu wa Februari wa mwaka huu 2022, ikiwa ni kwamba ni mwezi
mwezi wa Februari. Sasa niweze kuangalia pale comment kabla ya kuenda kwenye maombi. Dominic Machoka anasema kwamba kutoka Kawangware, Nairobi, Dr. William Ruto, the 5th president of the Republic of Kenya, all the way. Gari Kane ama Gari Ken anasema kwamba kutoka Minnesota, Ruto tosha, the 5th president. Haya, Kibet Segem anasema kama Ruto the 5th. Alafu pale Kibet Segem anasema kama ana represent pale Narok County. Kwa hivyo tunataka tujue the 47 counties ambazo ziko nchini Kenya zinawakilishwa namna gani, unawakilisha kutoka county gani, na uweze kucomment pale useme kwamba ni kwa nini unadhani kwamba huyu atakuwa ni president. Kama unaungana unasema yes this is it, yes the report is okay, yes the report is not okay, no there is useme tu the report is okay or not okay, ili kwamba useme ni kwa nini. Tutaweza kujua watu ambao mko pale grassroots pale, hapo ndio tunataka tujue kwamba mlifikiwa. Mnadhani kwamba hiyo ndio ripoti ya uhakika? Alright, nataka tujue pale. Link iko pale, link utashare na friends, just share, take your time ushare, ili kwamba tunapoanza mjadala huu, nataka watu tuingie hapa, kwa sababu si mjadala wangu, ni mjadala wetu sisi wote. Kwa hivyo ukiwa uko maeneo yote nchini, just send this link to your friend, this link to your friend, iwafikie wale watu wako nasikia kidogo kuna wale wa Minnesota, hii link ifikie watu wa Minnesota na Narok county, so that waweze kuingia ndani, ili kwamba tuweze kujadili moja mbili tatu. Kama unadhani kwamba kulingana na ripoti iliyopeanwa hiyo jana na shirika la North Rift kwamba huenda vile kufikia sasa inaonekana kwamba yule ambaye yuko nambari 1 ni Daktari William Ruto, na anayemfuata kwa unyo anaitwa kwamba ni Raila Odinga. Sasa unadhani kwamba ni Tinga ama ni Ruto? Alright, tunataka pia tujue zile hoja zako, na pia fuata hiyo stream yard ambayo nimeiweza kuishia pale kwenye screen yako, ili kwamba tuweze kujiunga pamoja katika siku hii ya leo. Lakini kabla ya kuanza, unajua bado Mungu alikuwepo na atakuwepo na yupo tu, lazima tumtangulishe. Alright, kwa hivyo kama tunataka tumtangulishe, basi tungeomba. Baba wa rehema, tunakushukuru, tunaliinua jina lako, tunalisifu jina lako. Wewe ulisema kwamba ikiwa kwamba wana wangu wamekubali kwamba pawepo na viongozi, nami Mungu ni nani nisiwape wale ambao ninaowapenda. Bwana, kwa mapenzi yako siku ya leo, ambapo ni siku ya 19 ya mwaka huu wa 2022, ikiwa kama ni mwezi wa pili, Bwana, tumeketi hapa katika jioni hii ya leo mida ya saa 5 kuweza kujua yale ambayo Bwana umeyapanga mbele yetu. Mungu, yale ambayo ni discussions zetu siku ya leo, tunaomba kwamba Mungu wetu uweze kuwa pamoja na sisi. Mahojiano yetu Bwana, wacha tu ya kuogope wewe, kwa sababu wewe ni zaidi ya yote. Bwana, kwa kila jambo tumekutangulisha, ututangulie Baba, ututangulie Mfalme, ni katika jina la Kristo Yesu tumeomba, na mtu aseme a big amen. Karibu sana. Ikiwa kama uja join link, follow that link, tuambie who do you think is gonna be the 5th president kulingana na hii ambayo ni ripoti ilitolewa. Unadhani ilikuwa ni kweli kulingana na vile wanavyosema kwamba kulingana na vile wamefanya hii uchunguzi ama huu uchunguzi na shirika la North Rift wanasema kwamba uchunguzi wameufanya kutoka grassroots, wamepita pale county to county, wanasema kwamba the best man for this sasa hivi kufikia sasa, the person who is leading, wanasema saa hii mwenye ana lead ni Ruto. Nataka tujue ukweli. Kama uko pale, ingia hapa kwenye link tuweze kujua. You can like the video, you can share the link, you can share with your friends. Watu wa pale inaitwa watu wa Kisii County, watu wa Narok County, watu wa Kericho County, Migori County, watu wa Kisumu County, watu wa Siaya County, watu wa Elgeyo Marakwet, watu wa Trans Nzoia, watu wa pale Mombasa, Kilifi, wote nimejaribu kuguza zile ambazo ni county za mwisho pale. Kwa hivyo tujue wewe una wazo lipi, na what
ukiwa unaendelea kufanya hivyo, ikiwa unasema kwamba ni yeye, what do you think amefanya ambacho kinamfanya kwamba awe nambari moja katika siasa hizi kufikia hivi sasa? Tunataka tujue. Ingia kwenye link. Watu muingie kwenye link bwana. Muingie kwenye link ili tuweze kujadili moja kwa moja. Let us just try to share the link. Wacha niingie pale WhatsApp niweze kushare link yangu pia na hao majamaa tuweze kuona hapa wakiweza kuingia hivi sasa. Mida hii ya sasa hivi, mida ya saa 5 zime katika dakika 16 saa ya Afrika Mashariki. Tuingie pale. Nataka ni share, so that's why najaribu kuingia na link na kidogo niweze kushare na wale ambao wako pande zote nchini waweze kuingia hapa, tuweze kujadili moja kwa moja bila kuogopa, bila uoga wowote. Tunataka tujue. What do you think? Walter Dembu, ujambo? Yes. Jambo. How are you? Uko vizuri? Niko mzuri, niko hapa kwa kitanda. Uko kwa kibanda? Kwa kitanda. Nimezima hata. Vizuri, lakini tutaweza kuongea hapa sasa vizuri. Nitaongea, sasa niona. Nitakuona tu. Nasema hivi. Ni kwa maoni yangu. Ndio. Naona bado Ruto ako mbele. Nakubaliana na hiyo. Unakubaliana? Nakubaliana na hiyo nini imetolewa hiyo. Ninaona ya kwamba William Ruto ako mbele. Na unadhani ni kitu kipi ambacho kimemfanya kuwa awe wa kwanza mbele ya Raila? Unadhani ni kitu kipi ambacho kimemfanya awe mbele ya Raila kufikia sasa? Kufikia sasa ukiangalia hata mimi nikifanya tathmini yangu bado ukiangalia kama Mount Kenya region bado mheshimiwa deputy president yako mbele zaidi kuliko bwana Raila Odinga. Ukiangalia Western, mimi ni mtu wa Western bado. Nikiangalia DP ako juu, ndio Raila ako kidogo na wafasi pale, lakini DP ako juu. Kulingana na vile Mudavadi na Weta waliingia saidio. Ndio. So ukiangalia Nairobi hapa ni kama 50-50, lakini DP anaweza kuwa juu kidogo ama Raila anaweza kuwa juu kidogo, lakini hawezi kumpita sana na Nairobi. So nikiangalia kabisa DP bado ako juu. Hata wafanye kampeni namna gani, naona DP anaweza kupiku bwana Raila Odinga. Mimi nikifanya investigation yangu, nimekuwa Western, nikatembea, nikijaribu kuhoji watu, ninaona bila kuogopa DP bado ako juu. Hata watumie machinani yote. Hiyo ni maoni yangu. Ni kweli. Yule mtu anaona maoni tofauti anaweza sema, lakini kwa upande wangu mimi naona kwa Raila sijui watatumia mbinu gani, lakini wajaribu. Walter Dembu. Yes. Lakini kuna mahali hujanijibu hapa. Ukidhani ni ajenda zipi hizi ambazo zinafanya kwamba Ruto aweze kuwa pale mbele? Unajua kitu ya kwanza hii mambo ya bottom up. Mimi bado si kijana sana, mimi ni mzee wa katikati hapo kidogo. Lakini hii mambo ya bottom up DP anabamba wa vijana sana na hapo. Ndio. Hiyo sera yake na vile anaongelesha watu. Watu wanakuwa na imani kidogo. Ndio. Na DP Ruto. Lakini upande wa baba unajua watu wamemzoea, is the same. Sasa huyo ni mtu tu wa kawaida. Lakini DP amekuja na njia nyingine tofauti. Alafu pia wacha nikwambie kitu kingine. Kile watu wanaangalia hapa on the ground. Ndio. Watu wanashangaa mbona everybody nani kama ni CS nani, kila mtu anasema baba. What is the reason? Hiyo ndio itavutia Ruto kupata kura mingi kuliko baba, kwa sababu ya influence ile iko kwa wale watu wako kwa mamlaka.
Ndio. Kuna swali Okay. lingine ama sijajibu? Umejibu, lakini kufikia hivi sasa tunataka tuelewe pia ukidhani kufikia sasa hivi ameweza kutimiza zile agenda ama zile ambazo ni promises ambazo aliyopeana Wakenya na inawafana kwamba mseme kwamba lazima atachukua. Sasa unajua promises gani zile zilikuwa wakati walikuwa na President Uhuru, wakati walikuwa na rais, kulingana vile na express unajua DP Ruto kile kitu anatufurahisha kwa siasa, anaongea kitu ya nguvu na anakuambia vile amefanya, vile amesaidiana na Uhuru, si ndio? Walikuwa na agenda zao ine, si ndio? Na hizo anasema zile baadhi ambazo wametekeleza na zinaonekana. So unaona at least anafurahisha hapo. Unaona? Alafu kuna siasa tena ni siasa, si ndio? Ana challenge kidogo, anasema wakati baba aliingia kwa government ndio mambo ingine hii kutimika. Unaona sasa? So mtu anaweza kubelieve hapo. Anaweza kutrust. Sasa baba hapa kidogo, hata kama amebeba viongozi wote, unajua tena mahali watu wanashangaa hapa chini on the ground. Kila governor, wale watu ambao wako kwa county level ndio wako side ya baba. Na wale wako upande wa from MPs to MCS wako side ya UDA. Unaona? Ya Ruto. Ndio. Sasa it makes different. Tuko na tofauti hapo. So watu wanaangalia what is the reason? Kwa nini MPs wengi wako side ya Ruto na governors na senators wako upande ya baba? What is the reason? Ndio watu wanajiuliza. Unaona? So vile mimi naona na MCS na MPs ndio wako karibu na kwa ground, sawa? Ndio. So kuna uwezekano baba atamiss kura za wananchi. Hiyo ndio inakufanya unasema kwamba enyewe sasa ni Ruto. Nimekupata wewe. Haya, tuende kwake Omar. Omar, ujambo? Mzuri. Uko mzima? Baada ya kutoka jana. Vizuri, tuko sawa kabisa studioni. Sasa leo kuna hii ripoti ambayo imetolewa na shirika la North Rift kuhusiana na vile kufikia sasa hivi yule ambaye ametangulia wanasema kwamba ni Daktari Ruto. Unadhani kwamba huo ni ukweli ama wewe unapingana? Katika hisabu za poll za poll za IBC, lazima tuangalie hisabu za IBC. Hizi mapoll ni kuna mabloga wako ndani. Ndio. Hii ni mjadala kwa TV. Kuja uone. Siasa sasa ni mapema. Ndio. Unakumbuka 2013 wakati Odinga alikuwa famous sana mpaka Meru, huko sehemu ya Meru walikuwa naimba ngoma ya Raila Central. Ndio. Lakini kura za Kenya ni interest. Na kura za Afrika zina ukora mwingi ndani. Utafurahi katika opinion poll, hata ni opinion poll gani itatoa, lakini kuna watu wanaamua ni nani atakuwa rais. Ndio. Hii wakati hii kitu ya kwanza, mimi jana nilizungumza nikaambia mimi si mtu wa Azimio, mimi si mtu wa UDA, lakini mimi niko kwa ANC. Ndio. Nikawaambia hisabu ile nimepiga Western, kuna mwenzangu alinikanusha. 2013 mimi
nilizungumza na wenzangu wakanikanusha pia, Ndio. lakini nikawaambia baba ana lead, ana lead mbele ya Uhuru Kenyatta. Ndio. Wenzangu akaniambia raundini ya baba, raundini yani, nikawaambia okay, Raila atakuwa na ground, Ndio. atakuwa na watu, Ndio. lakini kitu inaitwa system. Usipende tusikapende mtu akisema tia pangwingwi, naambia watu boss, utapangwa. Kufurahi kwa nikawaambia Raila Odinga atakuwa na watu, lakini hatashinda. Watu wako na mimi ni kiziwi, sijui nini naongea. Ndio. Wakati kura ilianza kuhesabiwa wakasema, wengine waliniambia ati mimi nimeenda kwa mganga. Nikamwambia mambo ushirikina mimi siamini. Tukakuja 2017. Ndio. Same baba. Na kitu ilikuwa inaitwa NASA. Ndio. Raila Odinga alikuwa na lead kuliko Uhuru Kenyatta. Ground. Raila alikuwa na kila sehemu, ulikuwa ukienda unasikia NASA hao. Ndio. Nikawaambia marafiki zangu, hii kura ya 2017 vile naiona, wakaniambia tunache nuksi. Kila kura ikikuja ati inakuwa na nuksi. Ndio. Nikawaambia kura vile inakuja, baba atakuwa na wafuasi. Same 2013. Ndio. Nikawaambia watu hii NASA badala Jubilee tuanase au ndio watatunasa. Wakati results ilikuja, kuna wengine tulitamani kujificha kwa mkebe. Results iko different. Niliwaambia, baba akasema pigeni kura, juu niachieni mimi. I think mnakumbuka hiyo speech. Wakati wa kuhesabu kura yeye atachunga kura, sisi pigeni, sisi tukishapiga tumwachie. Raila Odinga ukihesabu hizo kura alikuwa nazo wakati wa NASA na Jubilee, Raila alishinda na kura milioni 3. Ukihesabu hizo figa, Raila Odinga alikuwa hayuko na Ruto na Uhuru Kenyatta. Nilihesabu hizo kura vizuri. William Ruto Rift Valley alimletea Uhuru Kenyatta kura 1.5. Hiyo ni Kalenjin community. Uhuru Kenyatta alitoa Central kura alitoa 7 million. 7 million. Hiyo ni kura za Uhuru Kenyatta peke yake. Rift Valley walitoa 1.5. Nikawaambia hii figa vile inaenda, niko na taswishi nayo. Rift Valley wamesema 1.5 na Central peke yake wanasema kura za Uhuru Kenyatta ni 7 million. Hii figa iko na taswishi. Ile 8 million walikuwa wameibadilisha katika system ya Uhuru Kenyatta, alikuwa na 8 million. Hiyo ilikuwa figa ya baba. Unajua hii Kenya, na nimeshaambia watu wengi, hii Kenya, Mkenya ana right kupiga kura. Kuna watu wanaamua hii kura. Hii Kenya ukiingiza kwa ballot mwananchi, already hizo kura imeshahesabiwa.
mwananchi ana haki kupiga kura. Hata saa hii useme kura yako ikuwa wewe ni mtu wa Azimio ama ikuwe mtu wa UDA, kura zako hazina haki. Already system imeshasema ni nani atakuwa rais wa nchi. Nikiangalia upande wa Western, nilizungumza jana hii kitu kuhusu Musalia Mudavadi na Moses Wetangula. William Ruto alichukua kitu inaitwa mzigo. Watu wale anachukua Musalia Mudavadi na Moses Wetangula kura za Western anawaletea kama peanut. Kusema ukweli, pali niko sahi Western hapo ni uongo bwana. Kura za Western sahi, kura za Western tuzungumze ukweli. Ruto hakuna pali utanamaza kwa sababu pia wewe ulikuwa na wakati wako. Nyamaza, acha niongee. Unajua wakubali shida, watu wa UDA wakubali ukweli na watashindwa. Ndio. Upande ya Western Mudavadi na Wetangula wana lao. Ndio. Tuzungumze ukweli. Mzigo, Ruto alichukua mzigo ya Wetangula na Mudavadi kuzunguka nao. Alikuwa nadhani watu watamletea kura kutoka Western. Lakini Western saa hii Western hakuna mtu anamfuata, mtu anaitwa Musalia na Wetangula. Mtu mwingine katika jana tulikuwa tukizungumza kuhusu ni nani atakuwa running mate wa William Ruto. Ndio. Hiyo mada ndio tulikuwa tunazungumza jana. Ndio. William Ruto yeye pia ni sharp katika akili yake. Hii naibu wa rais katika ile figa iko William Ruto, hii naibu wa rais atatoa Mlima Kenya, atatoa Western. Ndio. Atatoa Mlima Kenya kwa sababu ukiangalia figa ya Mudavadi iko juu. Figa ya Mudavadi iko juu kuliko upande ya Mount Kenya. Lakini William Ruto amechanganikiwa saa hii, ameona hii naibu wa rais akitoa Western na ache upande ya Mlima Kenya, atakosa Mlima Kenya kura, kwa sababu katika zile polls zinatolewa inaonyesha Musalia Mudavadi yuko popularity kumpatia vice president. Lakini William Ruto ameona ni ngumu, hata kama popularity ya Musalia iko juu, katika Mlima Kenya wakikosa kumpatia naibu wa rais, kura za Mount Kenya William Ruto atakosa totally. Ndio. Kitu ingine watu walikuwa wanauliza between popular ya William Ruto na Raila Odinga. I think kila mtu ameangalia katika hizo different polls zinatolewa. Ndio. Mimi si believe hizo poll. Mimi na believe hisabu za IBC. Ndio. Kila police station, kila county na region. Hizi tusiangalie statement. Leo statement inaweza kusema Raila Odinga anambiti Ruto Rift Valley. Ndio. Haingii kwa akili. Polia ingine tena inaweza kusema ati William Ruto anabiti Raila Nairobi. Ndio. Haingii kwa akili. Katika hizi poll unajua mimi nimesomea hizo mambo ya hisabu katika hizo polls zao. Nilikuwa mmoja katika kampuni yao. Nilikuwa nikifanya kazi. Ndio. Katika watu tukae tukijua watu wako katika biashara. Watu katika statement wa Kenya wasiwaamini sana katika zile mavitu wanahesabu, zile hisabu wanatoa, kuna biashara zinaendelea hapo ndani. Ndio.
katika William Ruto na Raila Odinga sahi ni mapema sana kusema ni nani anaongoza. Lazima tuangalie hisabu ya IBC. Ndio. Region, county. I think mnanipata, kuna region, kuna county, vile hizo kura watu wameregister, na vile hizo kura sehemu fulani wameregister ni wangapi, na sehemu gani wameregister ni wangapi. Hiyo ndio utakuja kujua ni nani popular. Lakini hizi ma statement wanatoa sijui William Ruto mimi naziangaliango tu nacheka, sijui Raila Odinga anaongoza, kuna ingine ilikuwa inasema Raila Odinga anaongoza, kuna ingine inasema William Ruto anaongoza. Sasa Wakenya wameanza kuchanganyikiwa katika hizo poll. Ndio. Sasa ni mapema nimesema watu wasiangalie poll, waangalie kwanza, wagoje zile hisabu za IBC, ndio utajua ni nani ni popularity sehemu fulani, ni nani popularity sehemu fulani. Tukikuja upande wa Central Kenya. Central Kenya, William Ruto ame-campaign sana. Hata sahii yuko huko yani ana camp Central Kenya. Ndio. Na ukiangalia hizo figure za Central Kenya iko fani sana. Ndio. Uhuru Kenyatta hajaenda Central Kenya. Kukuwa against DP mtu wake. Ataenda next week. Hisabu za Central Kenya okay, iko mfuko ya William Ruto. Lakini na nimerudia sana na nimerudia tena, kura za Mount Kenya aswa wa Kikuyu, William Ruto asitrust hizo kura za Mount Kenya, asieke kwa trust Mount Kenya. Mount Kenya wanajifanya wako na wewe, lakini saa ya mwisho watakuja kukutema. Mimi nimeambia watu maimamu anatoka Central. Maimamu ananiambia zile hisabu zinachapwa huko. Kuna watu wanasema saa hii mimi nitapigia Azimio. Ndio. Na wengine wanasema tunagojea Uhuru pale atatuambia twende, tutaenda. Kuna wengine wanasema watapigia UDA. Kuna wengine watasema pale tunagojea Moses Kuria, huyu ameingia leo. Ndio. Moses Kuria pia si kidogo Mount Kenya ako na wafuasi. Sasa hizo kura za Mount Kenya ndio saa ya mwisho, ndio watu watakuja kujua watu wanaenda njia gani, na mtu aeze akanieleza hata mtu wao akuwe mchafu kiasi gani, mtu wao akuwe mbaya kiasi gani, Wakikuyu hawaezi wakakosa kusikia mtu wao vile anawambia. Aswa mtu anaitwa Jomo Kenyatta. Hata akikuwa mbaya kiasi gani lazima watamfuata. Ndio. Sasa katika hii triki iko tunaongea katika William Ruto. Tusifurahi sana. Macho yetu yote inaelekeza katika hisabu za Mount Kenya. Uhuru Kenyatta ni against yeye. Next, William Ruto. Popularity yake inapanda Mount Kenya ama inashuka? Uhuru Kenyatta akienda Central, popularity yake itashuka ama itapanda? Hapo ndio tutakuwa na battle katika UDA, aswa upande pia nomination, na pia huyu Uhuru Kenyatta vile amefufua Jubilee, ndio tutakuja kujua baadaye William Ruto watu wamestick naye ama la. Lakini hapa tukifurahi William Ruto ni popular, sijui wapi ni popular. Rift Valley hiyo ni yake. Party ya Rift Valley hiyo ni yake. Lakini upande kura ya Wakikuyu, mimi nilizungumza mwaka iliyopita, lakini watu walinirushia mdomo wakaniambia mimi hawajui ni nini nazungumza, na walijionea.
Haya, vizuri Omar, tumeweza kupata ujumbe wako. Kwa hivyo wewe unasema kwamba haujakubaliana na lolote, kwa sababu sasa hivi ni mapema kuweza kubashiri nani atakaye kuwa naongoza ama nani haongozi. Tunaenda pale kwa ndugu Danson Makori ama Denson Makori. Denson, ndugu Denson, unatupata? Ndugu Denson? Denson, utanmute mic, unmute mic yako vizuri. Haya. Iko sawa? Uko sawa kabisa. Mnanipata vizuri? Kabisa. Okay, kwa maoni yangu mimi nakubaliana na vile ndugu yangu Walter alisema. Unajua technology inaenda ikichange. Ndio. So things are changing day in day out, and then vijana kuna vile tumezoea kuambiwa historia tunatakanga motivation, like we need something which give us hope. Ndio. So when hustlers tumeambiwa like bottom up, we are used to a situation whereby the rich people wapate ndio sisi walala hoi tupate. So and somebody is here inspiring us the poor people, like wewe mdogo upate ndio ule mtu mwenye ako rich, the big fish wajipange. And for me, to be honest, I'm seeing the situation whereby this man Asla kuna vile atashindwa. Akona massive support. Ni vile tu ndugu yangu mwenye ametoka saizi Omar hawezi elewa, but this guy has got massive support. Hata Uhuru saizi akienda Central na kuambia it's anahitaji, like I don't know what, hakuna kitu anaweza fanya kutoa huyo jamaa. Like the people wamemkubali na masafara wote wamemkubali, na hakuna kila kitu Uhuru atafanya kumtoa huyo jamaa. Just keep, kuna hizi by elections zimefanyika 2-3 kutoka Mombasa tukaenda all the way tukaenda Kiambaa, but this guy has been winning without support of Uhuru Kenyatta. Alafu na huyo jamaa anakuja kutuambia hapa Omar ati kula za 7 million kutoka Central. There was nothing like 7 million, my brother. Just go back to reality. The reality is like this guy has massive support na watu wamemkubali, na this is ndio wakati wake. Hiyo ni maoni yangu. Kwa hivyo wewe unakubaliana kwamba sasa hivi, kufikia sasa hivi Ruto ameweza kufanya mambo ambayo yanamfanya kwamba aweze kuwa anaongoza kufikia hivi sasa? Ruto saizi anaongoza, to be honest, and then this is his period. Unajua kuna ile kitu nasemanga, everybody has his own successive time. So this guy, this is his period. Hii ni wakati wake wa Raila has been there for 27. He was massive. He had massive support from everywhere. I don't think he has that energy to defeat this guy, because Ruto, this is his time, and he's a self-made politician. Ndio. He doesn't need somebody's support just for him to be somebody. All right? Denson Makori, ukidhani kutokana na mambo ambayo umesema kwamba ni kweli na mitangulia, unadhani ni vitu vipi ambavyo amevifanya akiwa kwenye uongozi ambavyo wewe unavikumbuka kwamba alikuwa ameviahidi na kisha vitekeleza, na unadhani kwamba hivyo ndio vinampa alama mingi za kuweza kuongoza kufikia hivi sasa? Ile kitu inafanya na nampatia alama mingi hadi sasa. The guy understand the language of hustler, like the language of those suffering mwananchi, the border people, the wale watu wanatembea bila kukula. So huyu mtu anaelewa language yao. He knows how to speak to them, and maybe in one way or the other he has been there. You know, so it's na alafu unaona venye ameweka Raila, ameweka Uhuru packet moja, so like
amewaweka kwa boat moja, amewachanganya wote amewaweka like these guys are the big fish, this guy came from this wealthy family, these guys wamekuwa mapuppet, wamekuwa ma dynasty, so like there's no way they're gonna defeat him, to be honest. Unajua Denson Makori, kufikia sasa hivi haujanijibu kabisa, kwa sababu nimekuuliza unadhani ni vitu vipi ambavyo DP aliviahidi katika serikali yake na ameweza kuvitekeleza. Yaani nataka tu ujibu hilo. Okay. You know the manifesto yenye wameshare pamoja na Uhuru Kenyatta kutengeneza mabarabara, standard gauge railway wamefanya pamoja, as long as he the second term hajakuwa match kwa ofisi, but this guy anaelewa like from the first time we did this and this and this, and this is a government project, and this government project has been successful. I've been part of the government, and he's still part of the government up to date. Only that he has not been assigned responsibility. Umesema mabarabara kweli, kufikia mahali umefikia hapa, nataka tu kukusikia vizuri, kwa sababu sijakupata kulingana na vile unavyosema kuhusiana na swala hili la kuwa serikali hajakuwa serikali. Kwa hivyo unajua mpango yote, siku zote unaposikia mipango huwa anaimention, kama juzi amemention kuhusiana na masuala ya barabara. Unadhani kwamba yuko kwenye serikali kufikia sasa hivi? Bado yuko ndani ya serikali because he gets briefing every day, lazima briefing. He has got intelligence as well, working in his office. Nilikuwa nataka ukaanza ile swala la kusema kwamba hayuko kwenye serikali ndio kidogo watu waweze kujua vizuri, kwa sababu kama yuko kwenye serikali hangekuwa na update watu kitu ambacho kimefanyika, my friend. Okay. Okay. The reason why I say that yuko kwenye serikali, like mguu moja yuko kwa serikali, ingine iko nje. You know this guy since the second term na handshake ikwe hajakuwa that much into active politics, especially Uhuru government. So umeona hata watu wake wamekuwa wakifight in out of the government, and anybody supporting Ruto has gone through hell. That's normal. Ni vile tu sasa wale Uhuru government ilishindwa kumdeal na yeye na kumfuta. Alright, kwa hivyo tumeweza kupata hosia zako kwamba kufikia hivi sasa wewe unakubaliana na swala hili kwamba ameweza kuongoza. Tuende kwake Sami Baraka na kuona pale. Ujambo? Sami Baraka, utanmute mic yako, lakini naona kwamba uko mbali. Naona Nashti nimekuona ulikuwa hapa tena ukaondoka. Hebu karibu tena. Asante. Ukoje ndugu yangu? Bwana mtangazaji, niko salama sana. Tulikuwa hapa unatupata. I'm in Mombasa. Yesterday I was in the show, and the show just ended like I don't know what happened. Is my brother okay? My brother is okay, lakini atakuwa vizuri. What happened yesterday? Where did he imagine aliniacha kwa show, watu wote walitoka nikabaki mimi peke yangu. Usijali, tuendelee mjadala. Okay, I'm in Mombasa. Nimesikia mtu akiongea kuhusu Nashti kidogo net yake na mkangana, sijajua. Walter, kuna neno nilikuwa nataka niongee kidogo tu. Hebu ongea. Pointi mbili. Kuna shabiki mwenzangu ameongea hapa akasema kitu ya kwanza, mimi kulingana bila nimepiga kura from 1992. Ndio. Na hii mambo ya kusema vile kitu najua, Raila Odinga baba ndio alishinda kura only once. Mambo ya kusema system hiyo ni urongo. Raila alishinda kura only 2007, alishinda Kibaki. Only 2007. Hizi siku zingine Raila huwa anashindwa. Neno la pili yenye mwenzangu alisema ati Western kila mtu
ati anasapoti baba. Hiyo ni hiyo, hakuna hiyo. Wacha tutaendelea kuongea, tukiendelea kuongea tutajua ukweli. Lakini kusema ukweli, Western kama baba atakuwa anakula huko haziwezi fika na Ruto. The deputy president haziwezi fika kwa sababu ile mahali najua baba ako na support kubwa ni pengine ni kaunti ya Busia na Kakamega kidogo kidogo, kasehemu kidogo kale Katuoli, lakini watu wengine wote watapigia Ruto kura. Ndio. Kile kitu najua ni hiyo. So hiyo kitu ndio nilikuwa nataka nitoe huyo mwenzangu makosa, lakini tutaendelea kuongea tukiangalia, kwa sababu wakati tunaendelea sasa inaendelea bado time iko. Ni vizuri. Sawa. Hebu niingie katika section ya ujumbe pale. Daniel Itula anasema kwamba Raila juu. Joseph Wafula anasema kwamba sivyo, Ruto hajatangulia. Amesema no, Ruto hajatangulia. Al-Nur Mohammed anasema kwamba yes, my 50th president is William Samoei Ruto without doubt. Let Uhuru leave Kenyans to decide to elect the president of their own choice by not imposing Kenyans to vote for Raila. Beatrice Igala anasema kwamba Raila. Kuna mtu amefungua Mari funga microphone hiyo mic. Good. Beatrice Igala anasema kwamba Raila the 50th president, na anasema kwamba Wafula anasema kwamba baba ako juu. Daniel Leotino anasema kwamba don't be fooled, Western is 80% behind baba the 5th. I come from Western, which side were you? Florence Nyariki anasema kwamba baba tu. Joseph Hezekia anasema kwamba this fellow is a hearsay fellow, not a political listener. Haya ni masuala, unajua hizo zote ni ujumbe. Festus Muitudi anasema kwamba Ruto sawa. Joseph Ezekia bado anasema kwamba Ruto has campaigned for 4 years, Raila has campaigned for 2 months. Now that difference will tell you Ruto has no traction. Agri Amana anasema kwamba baba juu, wapende wasipende. Amaz J Asama anasema kwamba Raila will win. Hello Helen Odan anasema kwamba from Kisii Abuga Hotel, niko ndani kama kawaida gaki abana ba minto fungua kamera. Anasema watu wetu tufungue kamera. Davis Wasia anasema kwamba bwana Raila has done a lot. He has a track record. Hope this guy Denson Makori ni kama he brought up abroad at a high level history ya Kenya. Michelle Rojito anasema kwamba baba tosha from diaspora ndani kabisa. Haya, tumekuja kwako Mari. Nimekuona pale, karibu sana. Asa unaweza ukafungua mic tuweze tukaongea. Yes, Isaac. Unatupata kutoka maeneo gani ndugu? I'm in Nairobi. I wanted to make some contributions there to the to the mjadala in the studio. Okay, I've seen people making funny comments. Yes. And in politics, petrol is one of the rules of the game, and people should learn and to understand as early as now. You know, there is facts that people need to appreciate at this time, that the deputy president has got a huge and massive following across the country. And as well on the other side, and if you really like and love politics, you should appreciate that His Excellency Raila Amolo Odinga has got a following across the board, across the country. Therefore, there are key things that one should put into consideration in order to say Raila or Ruto is likely to win. And in this case, for sure, His Excellency Raila Amolo Odinga has been vying for this seat for so many times, and already he has a lot of experience about what is going to happen maybe in this general August 9th general elections. Therefore, Ruto is still new. This is the first time the name of deputy president is going to happen to appear on the ballot.
And of course, the last general election, 2017 and 2013, basically, it was just a running mate. Therefore, he might be be having so much confidence that he'll win. But as things stand now, whether he's going to be voted massively by the Kalenjins and the Western people and some parts or some few people from Central, he'll get votes. But of course, he will not match of that Raila Odinga, because the system is in place, and people may try to dispute this, but the reality, there is a system, and the system is out determined to rule out the possibility of the deputy president becoming the president. And of course, I personally like the deputy president. Is someone who is so much focused and ready to change this country. But to this extent, I think he should start preparing and become the next opposition leader for only 5 years. Because in 2027, we have no another man who can lead this country. Raila is getting old. And of course, by 2027, Raila atakuwa amezeeka. People will be looting from the government. Therefore, we need a sharp man. And this man can only be William Samoei Ruto. So my vote is reserved for Raila Amolo Odinga 2022. And 2027, if things go well, then definitely William Samoei Ruto will call it the day. Anyway, thank you. All right. Pale Umari kidogo tu nipe huyu Mmonyo alitoa hapa. Mari utafunga microphone vizuri. Okay. Aha. Mmonyo KB, ujambo? Sijambo kaka, miko salama. Tuko salama pia huku, tunashukuru. Mimi natulia, ni venye nilikuwa nimeona mimi upenda siasa, huyo ndugu yangu amesema venye inastahili, lakini ndugu yangu ngoja nikwambie. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, hata kama unasema ni mzee, lakini huyo mzee amefanya kazi, hata wewe unajua, hata sahi freedom hiyo kila wakati wanaongea. Na lazima nikwambie. Ndio waringi uzee. Kidogo tu. All right. Omari, nimepewa nafasi, utaweza ukaongea sasa. Na nimerudia tena kuzungumza. Mwenzangu na mwenzangu wa pili nachukua maoni yake, lakini nataka kumjibu ule mwenzangu wa kwanza. Na nimerudia tena nikazungumza nikasema mimi si mfuasi katika hizo timu mbili, lakini mimi ni mtu wa ANC, lakini vile mambo naona inaenda Raila anaenda kuchukua kiti. Huyu mzee watu wanamchukia. Hatukupati kaka, network inakusumbua. Ninampata hapa studio, ninampata. Ndio Mar. Hii kiti vile inaenda. Baba Isaac. Ndio. Naona network ina sehemu moja. Ni sehemu yako mwenye KB, utaenda Freddy. Omar ako sawa. Omar namsikia. Mimi niko sawa. Endelea Omar. Sitetei huyu mzee. Tuna hope sana William Ruto ashinde. Lakini najaribu kuzungumza tena. Hii kiti ni huyu mzee ataenda nayo. Vile mimi naona hii mambo vile inaenda. Kwa sababu pali imefikia saa hii, ndio Kenya wale wanataka wanataka mtu fulani ashinde.
Kenya haiko right. Kenya ile kitu inasumbua watu ni system. System kama kama haiko na wewe, hata ukikuwa na watu saizi ya mlima hauwezi ukashinda hiyo kiti. Lakini system iko na mzee watu wamchukie, wamtusi kiasi gani, lakini huyu mzee anaenda kuchukua hii kiti, watu wasipende wasikapende. Tunafurahi sana tunasema William Ruto ni kijana. Ndio. Tunataka ule mtu akona akili soba. Tunakuja kusema mtu tumemtusi huyo mzee jina yote tumemtusi, mtu wa vitandawili. Ndio. Lakini tukubaliane na reality. System ndio let down watu wa UDA. Hii kiti ilianza kupangiwa wakati wa handshake between Raila Odinga na Uhuru Kenyatta. Na kuna huyu mdadisi anaitwa Mtai Ngunyi. I think mmeshamsikia. Hello. Tunakupata. Ukifuata story ya Mtai Ngunyi, kuna comments. Unajua mimi nafuatanga hizo politics ya Mtai Ngunyi. Na mtu akijaribu kusikia Mtai Ngunyi ndio atajua politics inaenda wapi. Ndio. Mtai Ngunyi 2017 alisema Raila atashinda na hakushinda. 2017 Mtai Ngunyi akasema Raila atashinda na Raila hakushinda. Tulinaswa. Tulikuwa tunasema nasa hao, lakini tulinaswa. 2022 Mtai Ngunyi anazungumza kuhusu Ngema community. Ngema ndio community, hata wampatie Ruto 84% ama 85%. Wampatie Ruto Central 84% ama 99% ama 85%. Waende nayo. Lakini Raila apate 40%. Anambiti Ruto. Anambiti Ruto totally. Watu Mtai Ngunyi anasema hata Wakikuyu wenzake wakose kumsikiza Uhuru Kenyatta, wamfuate William Ruto. William Ruto aweza akakuwa rais. Na ile battle inakuja katika, wachana hizi sehemu zingine, wacha Rift Valley, wacha Western, wacha kaunti zote za Kenya. Battle ya UDA, na nimerudia tena, battle ya UDA itakuja kupatikana katika Mount Kenya. Mount Kenya ndio William Ruto anategemea sana supporter. Na battle ikitokezea Mount Kenya itakuwa ni big shock kwa William Ruto. William Ruto anasema, na nimerudia tena na narudia kusema, anasema apangwingwi, na akasema kura zake hazitaibiwa. Na nikiangalia hiyo speech yake anazungumza, mimi namuonea huruma sana. Tunatamani
ashike uongozi, lakini kuna katikati hapo atajaribu sana kufight nayo, lakini sioni ata succeed. Tuko hapa leo ni tarehe 20 February 2022. Tukijaliwa tutakuja kupatana hiyo August. Nitawakumbusha ile 2022 tarehe 20 February nilizungumza mambo yangu na imekuja ku happen. Hii kura ya Central, ndugu yangu, ukipiga hesabu, Ruto ana kazi bado, asione ako popular. Lakini Ruto kura za Central atavurugwa. Shida ya William Ruto ni kura za Mount Kenya Mafia. Watakuja kumvuruga na hesabu. Omari, kwa sababu ulikuwa unaongezea, tutawapa hao wengine kwa sababu network zitawasumbua kidogo. Wakishamaliza utaendelea pale. Nash T ulikuwa unaongea, mitambo ikakuwa shida. Ni mimi shida ikatokea. Emonyo hata Nash T alitangulia. Okay, sawa. Nash T ujambo bwana. Okay, ni network ilinipiga nje kidogo, nilikuwa nimeshona bundles. Alright. Okay, nilikuwa najaribu kusema unajua tatizo la watu wa UDA sijui huwa ni nini. Anakuja anaongea kitu aezi akakielezea in details. Ukimuuliza swali anajibu, ukimuuliza machungwa anakujibu marabuoni, alafu anatoroka anaenda. You see, like yule jamaa ameongea kwamba yeye anaona, umemuuliza swali mzuri kwamba ni nini deputy president amefanya chenye kinafanya yeye akuwe popular. Amejibu tu madogodani hapo. Network yangu ime narudi napata kumbe hata yeye alitoroka akatoka akaenda. Jana nilikuwa na Mkogoti hapa. Mkogoti anaongea madogodani, nikikuja nimweke sawa ametoroka, naenda kazini. So tumewazoea. Leo anajiita Mkisi. Amebadilisha jina. Acha niweke jina yangu nikuje. Huyu kijana ako na matatizo. Mimi nakwambia jana kulikuwa na vituko hapa. Nakwambia mimi nimebaki studio peke yangu. Okay, that one aside, nilitaka kuongelea yule jamaa mwenye alisema unaona deputy president wameenda kwa by elections akawapiga, unaona Mombasa sijui wapi. My friend, history ya Mombasa kitu yenye ili happen ilikuwa ni blanda ya ODM. Na ukiona huyo jamaa mwenye alishinda hii huku, si kwamba ako UDA. He is just an independent candidate. Walienda kwa nomination ya ODM, akaoshwa, tikiti ikapatiwa mtu mwingine. Ndio wananchi wakakasirika, yule jamaa akaamua kusimama independent. Sasa wakati deputy president aliona hivyo, akatake hiyo opportunity, akakuja. Haikuwa kwamba ni mtu wa UDA. Oh yes. Another thing, huyu jamaa nilisikia pia akiongelea sijui bottom up. Eti inainua mtu wa chini. Wamechoka eti vitu zinakuja zinatoka kwa wakubwa ndio zinatukujia hapa chini. Now one begins to wonder when the deputy president anatuambia kwamba now sasa pesa itakuwa inatoka hapa chini ikienda huko juu. Now my question comes, are we going to have a broke government that yenye itakuwa inadependi kwa mwananchi wa hapa chini,
That's my first question. The second question, Mhm. what criteria is going to apply since he's on record kusema kwamba hatabadilisha katiba. Right now, Ndio. we have a structured manner yenye pesa inafaa iflow. Now, Yes. is he going to change the constitution? If so, mbona anakataa akiingia mamlakani yeye kazi yake ya kwanza hatabadilisha katiba, ni kupea kazi vijana. My third question, Deputy President is on record everywhere he goes. Anasema wao wanataka waunde serikali ya mama mboga, mtu wa bodaboda, mtu wa mkokoteni. Now, my question is, as per now, as Kenya kwanza venye iko sasa hivi, nataka mtu, if there is an UDA supporter here, nataka anitajie mtu mmoja pale juu wa mama mboga, ni muone pale juu, mkokoteni ni muone pale juu, na mtu wa bodaboda. Juu mtu mwenye naona pale ni Wetangula, Ndio. naona Mudavadi, naona kina Ichung'wah, naona sijui nani. Sasa ndio tumuamini haya mambo yenye anatuambia kwamba serikali yenye anaenda kuunda ni ya mtu wa kawaida. Sasa hivi nataka wanitajie, hata wasinitajie hao watatu, wanitajie mmoja tu, mtu wa mkokoteni. My fourth question, mimi kama mtu wa mkokoteni, mimi kama mtu wa sawa bro, isikuashe yeke Anakujibu direct na ni mute. No. Kawanchiko. Relax. Listen to my questions. Wakati ndio maana nakwambia usiulizwe machungwa uanze kujibu marabuoni. Unasikia? Nimekuuliza as per now, principles wa Kenya kwanza. Nitajiwe mama mboga mmoja, nitajiwe mzee wa mkokoteni mmoja, na nitajiwe mtu wa pikipiki mmoja. Principles. Wacha kujibu marabuoni. My friend, listen to the question, the question I'm asking. Now, let me continue. You'll have your time. Let me submit my submission, please. I was on fourth question. Kwanza kuna problem kubwa. You know, my friend chairman, I do attend hapa Mombasa. I do attend kwa hizi vikao za bunge la mwananchi. Ndio. Na the same problem we are having here with these older guys is the same problem we are facing out there. Mtu unakuja hajasikiliza swali lako venye umeuliza, anakujibu kitu ingine, alafu hata kupatia time uelaborate hiyo question yako aielewe, inakuwa ni kelele mpaka inakuwa ni kama chaos. Now, umekuelewa. Kile ambacho tutafanya ni kwamba utenda straight to the topic, kwa sababu tunauliza ikiwa kwamba wewe unakubaliana na swala hili, kwamba unaona ni kweli walivyosema ni Ruto atatangulia ama ni Raila, na utueleze ni kipi kinamfanya Raila ama Ruto kuwa malaliko. My friend, let me tell you, first of all, don't you ever in your life, don't you ever believe these opinion polls. And I can give you a very good example. Last election, tulikuwa tunaambiwa Raila ako mbele. What happened to him? Hiyo mbele yake ilimpeleka wapi? Unajua the problem with the opinion of polls inakuja sehemu kama Kisii Town. Ndio. Inauliza watu kama 200. Wewe unaona utasupport nani? Wewe unaona Now from there wanachukua ni Kisii yote imeamua hivyo. Wanasema nao Kisii County Ruto ana lead ama Raila ana lead. No, my friend, vitu huko chini ni tofauti.
Yes. Vitu huko chini. So unajua mimi ukitaka kuniuliza swali kama hilo ungeniuliza hivi. According to you, unaweza analyze aje venye hii Ndio. siasa inaenda? Ni nani unaona anaweza? Now tuanze county by county ama region per region. Tuseme like Mount Kenya. It is my third time ninaongea hapa kwamba Mount Kenya watu wa Azimio wasijidanganye, Ruto ako mbele Mount Kenya. Lakini imekuwa slippery. It is ina slide tu pole pole ikienda. Na ukitaka kujua ni kwa nini ina slide ama kama kweli ina slide, you see the central people walikasirika na ile story ya vyama vya vijiji. Kuna vyama vyenye vilikuwa vimeundwa central na deputy president alikuwa anasema yeye hataki kuungana na chama chochote. Kama unataka kuungana na yeye ni uvunje chama chako uende kuungana na yeye. Now the problem pale ilianzia ni wakati ANC na Ford Kenya zimeungana nayo. Remember hiyo siku kulikuwa na chama kinaitwa Jibebe. Chama ambacho kinaongozwa na former governor of Kiambu. Lakini up to date hicho chama kilikuwa sidelined akikujoin deputy president. Why? Kilikuwa sidelined, yani it's like anajaribu kuchuja watu wa central, lakini wakati sehemu zingine anachukua vyama anaungana navyo. And the same thing hata wakati nilikuwa nasikiza Moses Kuria kwa JKA live alisema the same thing. Alisema yeye akitoka Kenya aliacha kama deputy president, anasema kwamba hataungana na vyama vingine, anaungana na watu. So kama unataka kuungana na yeye ni uende wewe kama wewe, usiende kama chama. Nao akasema mimi ninaamini hizo vyama zenye ameungana nazo ya Mudavadi na nini za kutoka Uganda, si za Kenya. And today unaweza sikia kitu yenye Moses Kuria ameongea. Now from that, kama wewe ni mtu mwenye unajua kuanalyze siasa za hii Kenya, unajua hii kitu imeanza kushuka. Hii kitu imeanza kutoka mikononi mwake pole pole. Na region yenye huyu jamaa alikuwa anategemea ni Central na kwao Rift Valley. Nowhere else. I can say that like atuoli jinga sana. Waende wakate miti huko kwao. He is going to hang himself. I can assure you that. Wacha niachie wenzangu waongee, nitarudi baadaye. Alright. Monyo AKV, alafu Shumari nitakuja kwako, lakini naomba tu ufungue kamera kidogo tu kwa uzuri. Shumari. Niko na shida lights kidogo, that's why nime opt kuiweka off. Alright. Okay, tutaweza kukuja kwako baadaye. Acha kwanza Monyo AKV aweze kuongea mahusia yake. Thank you kwa nafasi. Mimi kitu yenye naweza sema hivi, na kitu tumeongea kila wakati. Ndio. Mimi tangu nimepiga kura mara 3. Hakuna siku mheshimiwa Raila Amolo Odinga amewahi shindwa. Na hiyo naamini mpaka leo hii. Na hiyo ndio inaenda kufanyika, imefika wakati wake. Na Biblia inatuambia kila kitu iko na wakati wake. Lakini hii ndio wakati wa mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Hiyo kitu ndio najua hivyo. Hii ndio wakati wake, hata kama kulikuwa kunaenda kombo. Sasa watu wa UDA kimuuliza kama saa hii kula mwenye nilikuwa nauliza mahali nikiwa hapa kwa job yangu, huyu mtu ati anaanza kusema ati hiyo side ya hawa vikoko juu kina Uhuru kina Raila tu wameongoza. Kamuuliza, kwani mheshimiwa Raila Amolo Odinga ameongoza wapi? Kama ni prime minister alikuwa kwa muda kidogo, kama minister alikuwa kwa muda kidogo. Huyo mstanaitwa William Ruto amekuwa minister of agriculture, uliona vitu zenye alifanya.
Tena kama ni hivyo ukisema yeye mwenyewe ndiye amekuwa kwa serikali amekaa miaka 10, alituambia, na ni hiyo kitu mpaka sasa hivi tuko na hizo maclip tunaangalia. Hunga itatoka 120, masafara na maasala hunga irudi 60. Mpaka wa leo nimekosa hunga irudi 60 pato. Unaona? Tunataka, akasema serikali yetu ni ya kufanya na kutenda. Tumeongoza hiyo serikali ya kufanya kutenda, imemshinda. Ndio maana unajua huyu mwenye alimefanya kulizaini Mr. Kateri alimwambia mulikuwa wenyewe, acha kuingiza Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Wewe mwenyewe mlikuwa mlisambaratika kitambo, ndio handshake ikakuja. Wewe ndio uliharibu serikali. Uhuru aliona huyu mtu anaenda kuharibu zaidi, akaona huyu mtu amepora zaidi, ndio maana akaita mzee kuja hapa unionyeze venye hiko. Mzee kwa saa hii kusema ukweli, Mr. Isaac, kama si Raila hii 2017 ingekuwa shida kwa Mheshimiwa Uhuru Kenyatta kuongoza. Kwa nini nasema hivyo? Hata kama wewe ukiangalia wakati Mheshimiwa Raila Amolo Odinga alisema watu waende hii zaidi, na ikakubalika, ndio maana alijaribu muone kama si yeye hii Kenya ingekuwa venye iko. Uchumi ilikuwa imeenda jidi. Hakuna mtu alikuwa ananunua, tuseme ukweli. Watu wa Azimio kama mimi zikuwa nanunua ni Airtel ya Safaricom, nirudi Airtel nini? Airtel. Maziwa tulianzana. Hiyo ndio kitu Raila alijaribu kuleta Wakenya wajue. Wakenya mimi huwa napigiwa kula, lakini kuna magendo inafanyika. Ndio maana alienda kuangalia. Kwa saa hii mimi wacha niambie wewe jamaa, kuna jamaa amesema ati system Raila atumiangi system. Raila huwa anapendwa na wananchi. Raila ategemee hiyo system. Raila ni mtu anategemea wananchi. Nyanza kula zake ni zake. Twende Western Region, even Mzee Mudavadi hajawahi shinda Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Twende Coast Region. Yes, hajawahi. Twende Coast Region. Unajua hapo kuna kitu napiga. Unless hata sioni kamba region. Hata mkisema naona Central hiyo naweza kuwa pamoja na Nash. Kwa nini nasema hapo? Mheshimiwa Dr. William huyu hapo na hapo ako viti hapa, amepeleka ground ako sawa, sikatai. Lakini kuuliza swali sema just a minute, nikimaliza utauliza. Mkogoti, kama ni wewe utauliza swali nitakujibu, na niko hapa siendi mpaka masaa. Kama wakati iko tutaulizana maswali tu. Si Mkogoti ameongea. Mkogoti unajua ni mtu wangu na tunajuana, anajua mimi Vincent niko ODM na yeye ako UDA. Ndio maana nasema hivi, kuna watu wengi na wakati leo ni 20th, kuna watu wenye wako ama ni wataje jina Ndindi Nyoro. Amnada ya kutaja, lakini mwenyewe nimekujaribu kukuelewa kile ambacho sijaelewa kabisa. Kuna watu waje niweke, kuna watu wenye wako UDA hawawezi rudi kwa hiyo kiti yao. Ndio. Na kwa kweli hata kama kuja Mheshimiwa Moses Wetangula hata akiwa kwa mkutano mwenyewe anasema tarehe 9 mwezi wa 8 watu wote pigia Azimio, na huyu mtu ni kama anataka kuingia Azimio. Moses Wetangula mahali huko tumekukaribisha Azimio, sisi tunakaribisha. Wetangula hataweza kupata MCA. Ndio nakwambia hawezi pata huwa anasahau ni kama akazimio ako kwake spini hiyo sijui Kenya kwanza. Tunataka kuwapatia zawadi watu wa Nyanza. Hii kiti inakuja na Nyanza, wasipende. Hii kiti inakuja Nyanza. Sawa, wacha niachie hapo Mkogoti ajangie. Mkogoti wacha nikuachie ujangie, na kuna wakati iko kidogo vizuri. Kabla ya kwenda mbali, kabla ya kwenda kwa Mkogoti, tunaenda kwa Caleb Shimari.
Asante sana Isaac. Kwa wakati waambie ukweli. Kwanza acha nianze na Nash ndio nikuje kwa vile mwenye Pole. kuna maswali Nash alikuwa anajaribu kuuliza. Ndio. Swali la kwanza nimesikia Nash akiuliza kama kwa hiyo the principles ati Ruto amesema ya kwamba kuwa serikali yake itakuwa ni ya watu wa chini, mama mboga, bodaboda, mkokoteni. Nataka Nash elewe hivi. Kwanza acha niweke kwanza msimamo wangu. Mimi ni mtu wa Kenya kwanza. Kwanza mimi ni member wa UDA. Na nitaambia Nash hivi. Kabla hujaendelea kujibu. Kwa hivyo wewe unakubaliana kwamba ile hoja ama that report ni kweli, ya? Si kweli, ndio nataka kumjibu. Alright. Nataka kuambia Nash hivi. Akisema anaunda serikali ya mama mboga na bodaboda na mtu wa mkokoteni, haimaanishi mtu ndiye atakuja maybe akue deputy president, ndiye atakuja akue rais, ndiye atakuja akue nani, kwa sababu hawataona kuna qualifications za kuwa kitu fulani. Kenya anamaanisha ni kuwa the government will be people centered, serikali ya wananchi. And like now you can see, maybe I will use the example of Raila Odinga. For sure, an educated guy, somebody is open enough, will see that Raila is being pushed by the billionaires. He's there for a few individuals. He's not there for everybody. That's what on Mount Kenya Forum, I don't know the Mount Kenya Forum, like the SK Mashara and the group will be having some luncheons and something of that sort. Why? Because their interest, they want Raila Odinga to look after their interest. It's not because that they want the best thing for this country. Those people are the ones who are vandalizing the economy of this country. And somebody will come out and start shouting at the top of their lungs saying that maybe that Raila wants the best for this country. I can guarantee you guys, Raila, I will say I've not supported him because I've always supported the Jubilee government. But 2013 and 2017 and 2007, those were the ripe years for Raila to rule this country. And as Ruto has always said it, those years, 2007, 2013, 2017, Raila was able to lead this country. He was energetic. Why is it that this time that Raila is weak? He's worn out. Why is it this time that Uhuru is trying to support him? And there's some allegations, I don't know if they will come to pass. Yes. Kwa sababu ya jambo ambalo umeongea kidogo, ni kuambia about the constitution. Inasema wakati mtu anauliza anawania uchaguzi, wanaangalia health status yake ndiye aweze kuwania any position. So hiyo ya health utaiweka kando, kwa sababu hapo unaweza hata ukafungwa kwa sababu hiyo umeongea vibaya. Tuendelee. Hiyo haifai kwa sababu head ya Trump ni mzee sana, lakini alishinda kura. Bwana Chairman, just a minute before my brother continues, please. Just a minute. Yes. Yes. Huyu ndugu yangu anasema kwamba Raila 2007 na 2013 ndio ilikuwa time yake. Kama akili yangu inanisavu vizuri, hivyo ndio amesema. Ni criteria gani ametumia kupima Raila kwamba sasa hivi sio time yake? And again, when his leader comes out to tell us that Raila is too old to lead this country, while he's on record, wapi inaandikwa kuna time ya mtu kutauliza kitu yoyote? Emono utatulia kidogo. Nash ndiye anaongea. It's just a point of order. Distract. It's just a point of order. And him himself is on record going to Uganda to campaign for Museveni, while he knew Bobi Wine yuko pale na ni yote kama yeye. Kama kweli anatimiza ama maneno yenye anatuambia. Why did he? Bro, hebu tuambie vitu zenye zitani convince mimi kwamba Ruto amefanya hivi, amefanya hizo stories zingine, wachana nazo. Nash amekupata. Haya, tuende kwa Caleb. I think each and every person has a freedom to their opinion, and I would respect your opinion. But Nash, you must understand this. I have not said that Raila is too old to lead this country, but the capabilities,
the quality of leadership that this country needs. This country at this stage, penye economy iko, this country needs somebody who is energetic, somebody who is focused, who is able to take this economy. Say the economy is ravaging. So that's what tunasema. For example, maybe I don't want to talk about the health status, so let me avoid that. But my point was this. Raila's time, wakati alikuwa na ile nguvu, hata Ruto ameuliza juzi, kama Uhuru anajua Raila angekuwa kiongozi bora. You know, sometimes I even wonder what kind of a president maybe we have in this country. Yani mtu anakuambia the country is heading the wrong direction, so we should vote in for Raila to get the country into the right direction, and the president is clapping. So ye rais amekubali ya kwamba anaendesha nchi kuenda upande mbaya. Inamaanisha hivyo? You know, sometimes I wonder with the kind of leadership we have. And then going forward, let me answer the second question. Yes. Okay. Mwana atanamaza, wewe endelea, Caleb. Okay. Another question, I had Nash asking about, I don't know, the DP. I heard somebody saying that the DP has been government for some time. I would say yes, the DP has been government for some time. Some people are criticizing the deputy president for not achieving some of the things he's promised. I had today Raila nicknaming Ruto Mr. Promises. But Raila Odinga and his brigade are forgetting one thing. When Uhuru and Ruto were launching their manifesto, your manifesto ikuwa ya Ruto. It was not dubbed like it was for Ruto. Ruto was reading the manifesto on behalf of the Jubilee government. Are we together over there? So ukisema Ruto alisema tutatengeneza stadiums na hajafanya, si Raila ulize Uhuru mbona mkutengeneza stadiums? Because it was a manifesto for Jubilee government, si ya Ruto. And then in a government, a president and a deputy. A president is like a driver, a deputy is like a conductor. Gari kienda ruti mbaya, utauliza conductor ama utauliza dereva? Nauliza wote. Alright. Hiyo tumeshika vizuri. Who is at the steering of the vehicle? Is the driver. So ukiambia driver tupitie njia ndipo sawa. I hope for the other road. Will you blame the... Nilikuwa kuuliza swali kidogo. Ya uliza. Tukija upande wa William Ruto. William Ruto anasema ako na record. Ni record gani ako nao? Na ni yeye chanzo ya kufanya hii nchi imekuwa na umaskini kwa sababu yake. Acha niueleze hivi. Kuna mtu anasema ni Ruto ndio chanzo. My friend Omar. Okay. Caleb, naona kwamba maswali yamekuandama sana. Douglas, uko na swali? Asante sana. Mr. Caleb, Ruto is the principal assistant wa president. Yeye sio vice president kama wale akina Kalonzo Musyoka na Mudavadi. Yeye ni president. Thank you. Na wakati walipokuwa wanaunda serikali ya Jubilee, the government was shared 50-50, mark that. Exactly. Na wakati walipokuwa wana launch campaign, Ruto yeye mwenyewe ndiye alisema instead of 2 stadiums we've gone for 6. We, not the president has gone for. We. Meaning hiyo serikali ya Ruto ni ya Uhuru. Sasa sahi Ruto hawezi enda Western asimame aseme hii barabara tumetengeneza. Yeye na nani? Alafu akirudi Kiambu anasema serikali economy imerudi chini. Gani ile Western barabara imejengwa, Kiambu uchumi imerudi chini. Sasa hizi serikali ni mbili ama ni moja? Number 2. Manifesto ambayo walitengeneza haikutengenezwa na Uhuru, ilitengenezwa na Jubilee government ambayo iko na principal na deputy principal. Shule ikianguka mtihani, hawasemi eti shule ni ya principal. All the leaders must be held accountable. So usije ukatuambia eti ngoja kidogo nimalize. Usije ukatuambia eti serikali ilikuwa ya Uhuru. No. Serikali ilikuwa ya Jubilee ambaye ilikuwa na president na deputy ambaye ni principal assistant. Ndio maana wakati Uhuru alienda ICC, who stepped in kama president? It's Ruto. Hawakuenda kuchagua mtu mwingine sababu waliunda serikali pamoja. So failure zote wabebe wote wawili. Success zote wabebe wote wawili. Ndio tusonge. Exactly, Douglas, asante. You know, I had you using an example of saying that if a school fails in the responsibility of the whole institution, members of the institution.
Utashangaa Kenya kuonya kwa shule kianguka ni principal atapigwa transfer, si walimu wote. Lakini kuna maswali mmeniuliza na ndajibu maswali yenu. Mtu anasema Ruto is trying to run away from the failures. He is not trying to run away from the failures. What you as me guys are trying to do, you are trying to sanitize Uhuru from the failures of the government and putting all of them on William Ruto. Hiyo ndio kitu watu wanajaribu kufanya. Hata Raila sahi is not even able to stand up confidently na accuse the government where is not right. Anaogopa because he needs the support of the president. And that's where we are going wrong. Hezi simama asema aje Uhuru hapa yenyewe, you promise that this. Sasa wanaambia Ruto Mr. Promises. You should be referring to President Uhuru Kenyatta as Mr. Promises because those promises were not ya Ruto personally, it was for the Jubilee government. So kama kuna matusi ama promises, I think he's even referring the president as Mr. Promises. Number 2, somebody saying that Ruto has been in power, I don't know the track record. You know, you can agree with me that since 2018, Ruto has not been able to run the government. Yani yeye kama outsider in a government of which he created. Hapo nitakujibu. Hapo Caleb nitakujibu. Mheshimiwa Dr. William yeye mwenyewe ndiye alianza kampeni mapema. Wakati alianza kampeni mapema kabla hata mwaka haijaisha. Yeye mwenyewe alianza kampeni. Yeye amepiga kampeni miaka 4. I will ask you this question. Kidogo tafadhali. Kila mmoja naomba atiwa na maze. Kuna yule ambaye anaongea na sisi kupitia WhatsApp. Najua sisi unajua tuko hapa na link, tutampa nafasi aweze kuchangia alafu ndio tutaendelea, au sio? Hakuna shida. All right. Yes ndugu, ujambo? Hello ndugu, ujambo? Uko namna gani ndugu? Yes, I'm okay, I'm fine. Yes. Yes, I'm okay. Can you listen to me? We can listen to you. Yes. Yes. So I would like to participate. Yes. I'm okay. Can you listen to me? We can listen to you. Yes. Okay. So I would like to talk about something which I've seen people, you guys are talking about between our DP yes and Right Honorable Raila Amolo Odinga. Yes. These two people that we are seeing today in Kenyan politics. Yes. You cannot compare Raila Amolo Odinga with Dr. Samoei Ruto. Yes. Why am I saying that? Mm-hmm. Because Raila has done a lot into this country. Yes. And we know what Raila has been doing to this country. Mm-hmm. Yes. And I'm so unfortunate to hear Caleb. There's another guy called Caleb. Yes. Talking about Raila. Mm-hmm. Talking about Ruto. Mm-hmm. They have to know the history of Mr. Raila Amolo Odinga into this country. Mm-hmm. And I want to take him back to the history. I want to take Mr. Caleb back to the history. In 1963, when the white people were telling the father to Raila, you have to take the power. And they gave Jaramogi the power in his hands. What did Jaramogi say? Mm-hmm. That there is no Uhuru without who? Jaramogi. Without Kenyatta. Yes. So, what has Ruto ever done into this country? Mm. And another thing, another thing that we can say about Raila Odinga. Devolution. Who brought devolution? Raila Amolo Odinga. Who brought the counties? Raila Amolo Odinga. So, Ruto has been given 10 good years. And Ruto has done nothing to us. Mm-hmm. What we remember, my brother Monyo was talking about. Mm-hmm. Ruto promised us stadiums.
We are still waiting for them. Ruto promised us 1 million jobs. We are still waiting for them. And to remember something very funny about Ruto and Uhuru, when Ruto was getting the power, Ruto told us that they are digital people. Yes. Now, how comes now he wants to bring us back to wheelbarrow? That's another question. And now to make this one, I want to make it to all people now, to all the viewers who are watching us today. Yes. This election is not about Ruto or Raila. Yes. This election is about our education, which is very, very poor. Ruto has never done anything. He was the deputy president. Ruto is a tribalist. Why am I saying he's a tribalist? Because when Uhuru, they won, Ruto was given 50% of the government. Which tribe did Ruto put there? Did you see a Luo there? No. Did you see a Kikuyu there? No. Ruto put each and every person in the ministry of his own tribe. Do you remember? Yes, you remember about Kuwa. He only said 7 billion only was lost. Today, if I ask you, Mr. Isaac, if I give you 7 billion, then what are you going to do with 7 billion today? That's a lot of money. Yes. Yes. So this election is about our children, the people who love Kenya. We are tired. Yes, we are tired. We don't have freedom or in education. Our education is poor. Our security is poor. We don't have money to meparara kuparara, the way people say. Yes, all communities. So, to me, Ruto has never done anything to Kenyans, nothing. Yes. And to make matters worse, just look at the people who are following Ruto. Gachagua, he's a thief. Until today, Gachagua cannot prove to us where did he get the 200 million. Waiguru, we know what happened to Waiguru. Waitetu, we know what happened to Waitetu. We know what happened to Echesa. Yes. Our brother Mdavadi with the golden bag, we know what happened. We know what happened to Watengula with the gold. Yes. So birds of the same feathers flock together. Isaac, excuse me. Yes. So what we are saying, we don't hate Ruto. We don't hate Ruto. I don't hate Ruto. Yes. But I want to see Ruto out of power forever and ever, because he has proved to us that we cannot trust him with the public office. All right. That is why. And another person say, Caleb, I want to take you also to the 1 minute before I finish. Caleb, Yes. listen to this. When Kenyatta took power, Kenyatta, the father of our president today, how old was Kenyatta, the first Kenyatta? Over 70. After that, who took power? He gave it to who? He gave it to Moi. Moi was 50-something. Then after Moi gave it to who? To Kibaki. Kibaki was how old was Kibaki when in 2013 when he was the president? He was 70-something. After that, he gave it to Uhuru and Ruto. How old were they? Were 40, 50-something. Now it is time for Raila Amolo Odinga. Yes. So you cannot tell me that if you are old, you cannot lead your family. You cannot think. You don't run a business or an office with energy. You run it with your head, with technology that we today we have. So, my friend Caleb, go back to school, try to read history. I know Ruto told you that history is nothing, but you cannot talk politics without history. Thank you so much. Thank you brother. Sasa utatuambia jina ni gani? Jina kidogo itakuwa ni vizuri.
Yes, my name is Moi President. Moi President. That is my name. Thank you so much, our brother. We are happy to have you in our studio today. Thank you so much, Isaac. All right, thank you. God And bless. I like that guy. That guy called Nash. All right. Nash, Demonia, congratulations. Douglas, congratulations so much. Because you are on the right track. And I know your families, wherever they are, they are proud of you. Because you are presenting a true, patriotic Kenyan with the truth. That is what we want. We want the truth to be told. All right, thank you, our brother. God bless you. Okay. Yes, we are back to you, Caleb. Hebu tueleze, wewe kulingana na wewe umejaribu kusikia yale ambayo Moi the president ameweza kuiongea siku ya leo. Ungependa kusema nini? But again, listening to that guy, but that guy surprises me so much because it seems like he's trying to look at one side of the coin and ignorantly not looking at the other side of the coin. I heard him saying that Echesa, I don't know why Guru, ODM goons are the one who sanitized Waiguru. I don't know the upper laundry if they have one over there. But now to criminalize her the way she's corrupt. And then he to say as if that please karibu. Mike dini yako Caleb ushughulikia mic kidogo alafu utaweza kurejea, but let us just get back to Douglas kwa sababu Douglas hajaweza kuchangia. Yes. Isaac, thank you. Ndio. Nataka kwenda straight to what Caleb has just said. ODM goons sanitized Waiguru. Tunaambiwa kwamba two wrongs never make a right. Wakati huyu Waiguru alipoingia UDA, mbona hawakumkataa na walijua kuna questionable character. So wao walimchukua kwa sababu ODM wamemsanitize. Mbona hawakumkataa? So it means their characters are also questionable. Juzi walituma Mithika Linturi akaenda Wasinigisho. Akatamka mambo ya madoadoa. Leo wamekuwa Meru, wamereceive Mithika Linturi kwa rally yao. So meaning they have still not learned from their mistake. Still they are committing the same blunder. Namba ingine, Rigathi Gachagua was a DO in Molo. Soma historia uone kila alifanyia watu Molo. But today yeye ndiye anakuwa fronted kama running mate wa DP, anakisiwa kuwa huyu Mudavadi ambaye anaanza kusema eti walikuwa wanapanga na Uhuru, eti kuna vile mtu alisema wanaweza fanya backroom IBC kura zibiwe. Mudavadi amesahau kwamba Golden Bag ilifanya hii country kasota vibaya sana. Anglo-leasing scandal zilifanya hii country kasota vibaya. So today Mudavadi cannot stand na kupaport kuongelea uchumi, pesa mfukoni. Wapi pesa mfukoni na wewe pesa yenyewe ulipa wakati wa Moi? Wetangula hapa hiyo inaitwa Japan Embassy. Wetangula cannot purport kusimama kwanza kusema eti KEMSA billionaires pande wengine na yeye aliswindle government ikapoteza billions of money in the Japan saga. So hawa watu wote hawa wasije wakasimama wakasema upande ule mwingine ndio kuna hivi. But what we are asking here, Caleb and the rest, when you mna support UDA, which agenda are you supporting? Ni agenda gani muna front kwa Wakenya? Alafu huyu DP amekuwa kwa serikali 9 good years. In fact, this is the 10th year. Ni nini hiki ameachieve in that Jubilee government chenye anatuletea hapa saa hii atuambie, you look guys, nimefika 9, nimebaki 1 nifike 10. Can you give me this other time ndio nimalize, ndio maisha ikuwe mzuri? But you see now during the Jubilee's time ambayo Ruto ako the principal assistant, ndio uchumi imesorota sana. Alafu anachukua mtu mwingine Mudavadi madividi anaanza kusema pesa mfukoni inatoka wapi? Na kuna huyu Kimani Ichung'wah. Kimani Ichung'wah amekuwa chairman wa parliamentary committee on finance. Pesa zote zimekuwa wakati wake. Ndio hiyo debt ya Kenya ikapanda juu. Saa hii hawezi simama aanze kusema eti sasa tenga 50 billion iende kwa SMEs. SMEs hazijakuja leo, zilikuwa 2013, 2014, 15, 17 mpaka saa hii. Wakati CBC inapitishwa,
Ruto was the deputy president. Sasa ametuma Wetangula anaanza kusema tutatoa CBC. How? And you sit in the government yenye mna make policy. Then namba nyingine anaanza kusema eti wakati alikuwa DP Marsabit hawako wanapigana. He sits in the National Security Council. Mbona apeleke hiyo maneno huko, apeleke kwa rallies? Na ni vizuri aliambiwa kazi haifanywi juu ya gari. Yeye wakati walimaliza kura 2017, kitu tu alifanya ni kutusi Maraga, kuambia eti hawa jamaa tutapambana na nyinyi na kuingia kwa campaign direct. Alafu wakati wa nomination 2017, kama mnakumbuka in your regions popote mnatoka, the deputy president aliweka watu wake aka make sure wamepita ndio akuwe na weak candidates, akichukua serikali yenye alikuwa anafikiria atakuwa president awakalie ndio aweze ku make policies zake, but ikaflop. Ndio maana unaona Uhuru ameamka akiona hapana, watu wetu wanachezewa. So saa hii kwanza kama Kisii penye ninatoka ni nini DP amefanya? In fact kama Barabu constituency, wale wenye mmefika Barabu constituency, kulikuwa na lot of insecurity. If it was not for Matiang'i, hatungekuwa na police station Manga huko, hatungekuwa na police station hapa Chepilat. DP amefanya nini? Sasa yeye anakuja kuambia watu UDA Wilbaro eti project yeye angesupportiwa na Uhuru angeitwa project. Mbona ajiulizi hivyo? Sasa hii inaweza kusema eti mtu wa kitendawili. Huyo mtu wa kitendawili ndiye alikuwa naye 207. Kama si huyo mtu wa kitendawili tungekuwa bado tunapigana. Huyu mtu wa kitendawili akasimama akasema enough is enough. Wacha tukue na peace. Ruto yeye alikuwa anasema it's either my way or the highway. Tuende ikiendanga, wacha itomeke. Hivyo ndiye alikuwa anasema. The same person ndio sasa tunataka kusimamisha juu ya gari, tuanze kusema hustler nature. Hustler gani ambaye msichana wake ambaye ni 20 something years ni ambassador Poland. Anakula mshahara wa serikali. So hakuna hustlers vijana wengine wenye wamesoma wanaweza pewa hiyo kazi. Ni hustler yupi huyu anatuambia kijana yake huyu ambaye ni amegraduate juzi ako kwa government payroll, anakula mshahara ya serikali na hana kazi ya serikali, alafu natuambia hustler. Mama mboga aje na kijana wako ana gift girlfriend 10 million gift na sio pesa yake sababu hajaajiriwa, ni pesa ya serikali. Bwana tusidanganyane. Hii hustler narrative hustler something this is fake. Ni kitu tu kudanganya watu because watu wataimba. Okay. Douglas, Wacha niongee Caleb kidogo niongee nimalize na wewe uongee. Yes, Mwana nakupata. Okay. Douglas ameongea kitu ya muhimu sana. Sana. Unajua Mheshimiwa William Ruto si tutamkataa, bado kuna ile kitu achafanyia wananchi. Akifanyia wananchi atapendwa kama Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Lakini kuna kitu achafanyia wananchi. Na kama ni siasa, kwa nini unasimama unaanza kwani mpaka Raila alijitengeneza mapema sana. Raila hawezi kuwa project ya mtu. Hata alisema juzi hawezi kuwa project. Kwani watu wake waliisa kweli? Na tuko hapa tuna support Raila, anaweza aje kuwa project? Never. Kwa hivyo Mr. Caleb, kwa watu wa UDA mjue Raila si project. Raila ni mtu amebendwa na wananchi. Alright, mtu anaitwa Azim. Aache kusema alete sela kwa wananchi, si ati akienda mzee wa kitendawili, my friend, hiyo si sera unauzia wananchi, hiyo ni matuzi. Ingekuwa kama ni jaji mtu kama huyo angefukwa juu anajui kuongea. Kama ni siasa, weka siasa yako mtu ajue. Hata kama ni Kozimio unaweza sema yenyewe huyu mtu ameongea, lakini ukienda umeweka mtu kutoka 2013 mpaka 2022 still unaendelea kuongea huyu mzee, hata watu wamechoka na wewe. Kitu naweza sema na ya mwisho niende kulala. Mimi kitu inasema ni hivi, kula yangu na siwezi badilika hata kama so long as Mheshimiwa Raila Amolo Odinga akiwa kwa ile debe. Karibu sana wewe, nimekuja hapa na machungu. Sawa. Mokogoti Queen adaongea, tampa tunapata uweze kuongea. Sawa, siendi kwa sababu umekuja na siendi. Kwa hivyo mimi nawatakia muangalie na hapa jini
Msiangalie sana. Msiangalie hapa chini. Tumekupata, tumepata mahusia yako. Kidogo, oi. Oi Mkokoti. Nimekasirika. Kasirika. Kurukundu aliniaibisha jana. Umwambie hivyo namba 1. Kurukundu alilala kama mzee baba. So namba 1. Nimeona hapa hii mjadala. Ruto kama baba yao anaweza shinda. Na mimi siogopi kusema mimi niko Kenya kwanza. Mimi tunataka tu ninyoleze uchumi. Umenielewa? Hata baba yetu baba akichukua aninyoroshe uchumi, lakini sasa mimi kwa ile macho yangu mimi niko 50-50. Siasa inabadilika anytime. Ulisikia venye Martha Karua aliongea? Mwenye alifuata nini ya Martha Karua? Ulisikia aliongea nini? Ulisikia Papa Isaac? Ndio maana napenda kurukundu na takanga na kuchezea vitu kama hizo. Namba 1 Martha Karua alisema huyu mzee anaitwa Uhuru aende nyumbani mzuri. Hiyo ndio nilisikia akisema. Na hii ni project in fact. Hata kama hata sisi tunaangalia na macho yetu, tiza project iko. Nilisikia Nasi akisema, unajua mimi nashikashika ile mbili na ninaenda. Nasi nasikia anasema ati mama mboga ni nani. In fact Nash, mimi kuambia ukweli hapa, mama mboga hii kitu tumechukulia at the bottom up. Nilisikia kuna hii wasimu hapa ya hapa Nairobi hapa inaitwa ngaje hapa wewe tuambie, kuna jamaa mwingine anapiganga makelele hapa Nairobi. Chivanji. Anakanga Chivanji. Huyo jamaa sio anajitanga aje. Nilisikia naona anasema ati bottom up, anatoa mgisi chini anamweka juu. Kuto understand kitu. Hiyo ndio shida tuko nayo Kenya. Kama sisi wafuasi wa Raila na Uhuru na Ruto. Nazi haja kucheka. Nacheka zaidi tuko. Omari nyamaza, Omari mute mic. Sasa hii maneno sisi kama wa Kenya kusema ukweli tunaona tu serikali venye inaenda. Tungekuwa tunapiga kura hii serikali tungeipeleka mapema sana. Lakini sasa ile maneno venye inapelekwa ngoja tuangalie next week. Tuone Jubilee inabeana mwelekeo gani ndio sasa tuanze kupweka. Acha nikwambie because Mugikuyu, wacha nikwambie Mugikuyu ni Mugikuyu. Mimi nimefanya na Mugikuyu. Mimi niko Kenya kwanza sichakata. Lakini mimi nimefanya na Mugikuyu Nairobi matatu. Mugikuyu anakuuza wakikuangalia hivi. I know that. Nimekukubalia ndugu yangu. Mimi nimefanya matatu huko Nairobi. Nimefanya na Wakikuyu Makanga. Anakuuza live kwa Maraino. Kuna wale maaskari unasikia umeshikwa hapa nyuma umeenda. Ile wakati Matiang'i alitufukuza. I congratulate Matiang'i penye alitufukuza, alitufungulia njia. Lakini kitu kingine naweza sema. Papa, mimi chenye najua hii Kenya. Hii Kenya iko na maneno mingi. Na sasa wakati wa siasa ndio propaganda siko unasikia Ruto ni mwizi. Niliona jana Tingirwa na post Ruto ati ameipa shule gani, vitu mingi. Okay, sisi kama sisi wafuasi wao Langata primary. Unasikia watu wanaonanga. Nimeona vitu mingi. Nimeona vitu mingi wana post because hii ni maneno ya siasa. Wakati wa 2017 28 hawezi post. Sasa ama broker wamekuja sasa wamehaki ma accounts za watu, so wanapost ubaya ya Ruto, wanapost ubaya ya Raila. Na mimi niko na swali kwa Nasi. Hapa unajua tunasema hii serikali tumeichukua. Mimi serikali tutaichukua tarehe 9 mwezi wa 8 saa 6 sasa hivi tuko hapa. Hiyo siku tutakuwa hapa, Mungu akitujalia tukue uhai tuangaliane hivi. Hiyo siku ikianauziwa ndio tuone. Umeelewa Nasi? Tuombe Mungu kwa hiyo nchi yenye huko.
Ni ile ni kwa hiyo nchi yenye huko si Kenya. Unalala ukiamka asubuhi unapata different results. All right. Na nili Papa sikiza. Jana mulitaka. Sasa kuna kitu tena kingine nataka kuambia wananchi wetu hawa au wetu tuko bunge ya Kisi Hot TV. Kuna kitu Martha Karua amesema leo. Najua mimi nafuatilia sana. Alisema mtu mwenye anaweza kusaidia saa hii ni MCA mwenye unachagua, na MP na senator na women rep. Maneno ya governor na president hiyo ni 50-50. Na hapo ndio tuko na shida. Hapo ndio tuko na shida Mokogoti. UDA wanatuambia tupige suti. Tuchague mpaka akina Osoro. Hapana. No, brother, Mokogoti Douglas, mimi naweza kukuambia Osoro, kusema ukweli Osoro, mimi ni mtu wa Machoge. MB wangu yeye ni ng'ombe, ataenda nyumbani. Hata nimemtusi akiniangalia hizi ni stua. Osoro mimi nita support Osoro hata kama mimi ni mtu wa Machoge. I will support that man. Huyo jamaa amefanya kazi kusema tu kweli. Aende uangalie kwa Kisii County, zile shule ziko na passes. Utaangalia Sauti Mogirango iko na pasi ngapi? So hapo hizi hapo tuko kwa Ruto. Sasa nasema hiyo story ya Suti nayo kwa Kisii ni ODM, wapende wasipende. Kisii nayo ni ODM, ni Azimio, lakini kuna mali penye UDA itapeleka kidogo. Mshukuru nini wa Kisii, hii kiti inakuja kwenyu. Mshukuru sana. Omari nyamaza. Omari kitu mmepigania kutoka miaka yote mchejukua. Hata huyo mcharo sio kama atajukua. So mimi niko kwa Kenya, niko kwa Nyamato. Sasa hii maneno ya Ruto, of course hata Ruto nitakuja kumuruka siku moja nimeangalia. Niache maneno ya politics. Kuna mali anafika hata yeye sasa anatukazilishanga. Karibu nyumbani baba. Hapana. Nchunka. Karibu nyumbani. Huyu jamaa, mimi siyasema, lakini mimi sipigi kura. Mimi hapa ni mdomo tunakura hapa ndio tuendelee mbele. I'm proud man. Kura toka. No, napiga kura ya mdomo mamangu, ninamwambia mama pigia Uhuru ama upigia Ruto. Hivyo. Lakini sasa kitu nataka kuambia kwa Ruto, na yeye Ruto amefika sasa mahali narrative zake kila siku wamejenga barabara, wamejenga hiyo ndio anatuambia, na yeye kama sasa kuja atuambie ajenda kuna sasa tumechoka hata na yeye sasa. Ni murongo, atasema amejenga gorofa binguni, ni murongo. Omar mimi sija condemn Ruto, lakini hata yeye agenda zake sasa hata tuwekee kama huyu papa ki amesema tuletea papa ki, hatujui kama iko 6,000 naye hakuna. Papa ki afadhali alisema papa ki, lakini 6,000 naye hakuna. Lakini nije ndio waambia mandugu zangu, tuhubiri amani hapa tena. Tarehe 10 mwezi wa 8 tuko hapa tunacheka, tuko na mjadala mwingine, si ya siasa. Ya siasa itaisha tarehe 9 saa 6 ya usiku. Sasa Ruto ako kwa kiti bottom up. Acha tu kwa sababu nini tumepata nafasi, acha tupe kale mari, alafu nitarejea kwa huyo rafiki yetu mwenye kwa mtambo huyo Ruto vile Atuodi alisema agoje mkate miti Rift Valley, miti zikatwe. Tumekuja kwako kale msumari. Microphone hiyo earphone yake kuna shida. Earphone yako kale msumari, tafadhali iangalie hiyo earphone, maybe itoe ama Nash inaweza endelea saa hiyo karibu venye anafanya. Hata yako ilikuanga hivyo, elimweleza. Haya, kala tutarejea kwako baadaye, tuongee na huyu ambaye yuko kwa mtambo wa WhatsApp. Hakuna yeye, hakuna mtambo wake, atatuweza kumweka ili aweze kuongea. Ndugu yangu baba. Yes. Kido huyo jamaa si kwani yule mwenye anatuzingi watu? Tu si watu. Huyu ni ndugu mzuri sana. Hapana, kuna jamaa anatuzingi watu. Nasi unajua yule jamaa? Yes. Yeah, I can hear you. You can talk to us. Hello.
Yes. Isaac. Yes. Isaac. I'm getting you. Isaac, I want to talk. Yes. Kokoti. Take your time. Okay. First of all, okay? Yes. Yeah, I can hear you. Yes. When we talk about Babake, do you know what is Babake? Kokoti, do you know what is Babake? That one is a social security. Even me, I'm here in Kenya. I am here in Kenya, but I receive more than 6,000 from Brazil. Okay? So that thing is real. It is better than giving Mama Mboga 100 billion shillings. Okay? Another thing, why can't Ruto talk about corruption? Why can't they talk about corruption? They don't talk about corruption because they know that they are the biggest looters. Somebody was talking about Lang'ata Primary School. Yes, they looted and ataweza kurejea because there is a poor connection kidogo. He'll be back to us. As yes. an old man, yes. who Ruto took his land. Meshi, I don't know, it's called Mr. Meshi. And the court ordered Ruto to pay him and return his land. The guy died. If you can remember that. So what we are talking about facts. We're not just talking about, we are just from nowhere. No, we are talking with facts. And another thing, let them not joke with our lives. We are so tired. We are really, really tired of only two tribes leading us. It goes from Kikuyu, Kalenjin, Kikuyu, Kalenjin. Also, our president said that we are tired. We have 47 tribes. We want inclusive government. And that is why I'm saying we need the BBI to come back. Yes. Once the BBI comes back, Baba is a president. Kalonzo is going to be in the government. Kalenjins are going to be in government. All the tribes are going to be represented. If we can remember the coalition government, that was the best ever government that showed us at least something. So this thing of, people are crying like Mkokoto, I don't know his name, Mkokoto, he's crying. No, we have to look about our Kenyans. Don't look about individuals. Let us look about Kenyans. And another thing, last week, there was a research that came out. Okay? Over 40% of people who live in Nairobi, they cannot pay rent. So you tell me, how are they surviving? Over 60% of people who live in Nairobi, they don't have flushing toilet. You tell me, how are we going to live like that? We can't live like that. We need basic. Yes, and no government, like Ruto is telling us they're going to give us jobs. No government howsoever can give you a job. The government is to create policies and a better environment so that you yourself, you can create your own opportunity. So, and another thing that we want to say, we want, if Baba gets in, this one is another point, if Baba gets in, we want Baba to remove all matatus in town, remove tuk-tuks, matatus, remove them in towns, put nice vehicles like buses, electric buses to rotate in our towns to stop the pollution, because matatus are killing us so much with pollution. Our women are being raped there. We are being stolen over there. It is a lot of thugs in those matatus. Everywhere we go, it is noisy, filthy, dirty, pollution. Thank you so much. Right, thank you brother, thank you for your contribution. Kwa sababu ya mjadala wa siku ya leo tunaendelea kusonga. Haya, nimeona double karakara kwa sababu ni dada peke yake anaweza akaingia kidogo. Tena ametoroka. Pole. Sasa kama nilikuita tena ukatoroka, pole. Nashi nimekuona umerejea. Alafu Jacob haujaongea.
Yeah, thank you. Karibu. Habari ya jioni Mr. Isaac. Salama ndugu yetu. Yeah, nashukuru kwa wakati. Sasa mimi ni Mkisii kutoka Namira. Ndio. Kwanza kabisa unajua tunafaa kuambiana ukweli. Tuache kuuza sera kwa sababu ya ubaya wa mtu. Ndio. Na pia wacha tukiongea mambo ya track record, ukiniuliza, let us not be facing someone as an individual. Ndio. Like by asking Ruto amefanya nini. When you ask Ruto amefanya nini, you need to face Ruto as Jubilee imefanya nini. Ndio. Ukiangalia zile barabara zenye anabweka na kusimama juu ya magari kusema zimefanywa, hiyo ni kazi ya Jubilee ukweli, na Jubilee ni kichwa cha Ruto na Raila. Tuweke hiyo maneno kando. So tukuje tujiulize, mbona mnatuumiza kiuchumi? Kuna shida gani katika serikali ambapo sasa umekuja mnatuumiza sisi kama taxpayers? Tunaumia sana kwa uchumi. Na hii madeni ambayo mmeweka katika nchi tunaenda kuilipa kwa njia gani? So alafu kwa wakati kama huu naona mpaka saizi watu tumefika tunauliza mbona Ruto aongei kwa sababu ya uchumi. Like 10, let me say 10 liters saizi ni 2,000 kutoka 1,000 mafuta ya kupika. Ndio. People are asking mbona Ruto aulizi maneno kama hiyo. Hiyo si kazi ya Ruto na hawezi uliza kwa sababu kuna opposition leader who's supposed to question the government why things are not going in the right way. So in the same under the track record, I can also say about the history ambayo the Raila goons are saying or are talking about right now here. Tukiangalia Raila ni mtu wetu. Jacob. Are we goons? Jacob, kabla tujaendelea. Okay, troops. Jacob. Excuse me, sir. We are not goons and you must apologize. Jacob. Jacob, withdraw your statement. Please. What is Jacob. it? Yeah, it is very easy to something for no, Mr. Jacob, withdraw. We can't withdraw. Isaac. No. I want you to be give silent. Me some time? I know wakati mtu anakuongelesha, I know wakati amekuongelesha, right? So utangoja tu nipeana tu nafasi. Aya, Jacob, you can just unmute your mic and cancel or withdraw the statement. Yeah, let us negotiate like grown-ups where I've gone wrong. I say I'm sorry, it is done. Not like kila mtu aanze kuongea hapa like we don't have orders. So it's not right. Acha kuongea hivyo. Yeah, I have admitted that one. I have admitted that one. Yeah, let us go back to the conversation. So yes, what people who are supporting Raila don't want is the facts or the light, whereby there are things we don't want to be manipulated ama to blackmailed kusukuma tu agenda ambayo sasa like ukiangalia slogan ya Ruto ni bottom up. What is the slogan of Baba? And what is this slogan inaleta kwa wananchi? Mbona mna criticize? Mbona mna criticize in a way that Papa Isaac, niko na swali kwa Jacob. Kidogo tu Douglas, Jacob, kwa sababu we are trying to talk, kwa sababu ushaingia kwa masuala ya kuongelea about track record, acha kuongea mambo mingi, ongea what he has done tukiendelea. Okay, so sababu unajua munipe wakati kidogo, nataka what I'm saying ni kujaribu kufunguana akili, tusifocus in one direction whereby tumeambiwa tunaangalia one side of the coin but the other side we are not checking it. Saizi tukiangalia track records ya corruption, nimeona mnaweza fungua watu wengi katika side ya Ruto, lakini
COVID KEMSA people, ukiangalia zile files ambazo zinafunguliwa hadi saizi haziongelewi, unapata ni watu ambao wako wenye walikuwa na support BBI wako huko wote, na hakuna mtu hapa ambaye ametokezea kama Mkenya, sababu sisi ndio tunaumia katika kulipa ushuru. Yeah? Jacob, wakati naongea kuhusu KEMSA, umesema watu ambao walikuwa pale ni watu wanaegemea BBI. Ambayo ni opposition. Ningependa useme wale ambao walichukuliwa court wakaambiwa kwamba wewe na wewe ndio mulijihusisha na KEMSA. Tafadhali. Sawa, nashukuru. Sasa kwa hiyo mimi nataka yale ambao naongea, sababu mnaweza nipoteza. Just record everything that you need to ask me after I finish my submission, then you can ask. So that we can save time for others. All right, tuendelee. Then make it short, please. So that is one. Another thing, we are from Nyanza. I can remember very well 2002 tulikuwa na Nyachae kama mtu ambaye alikuwa amesimama wa nguvu kutoka Nyanza, whereby we needed a support from Raila, because I had someone from WhatsApp call. I did not heard his name very well. He said, not hear his name, right? Okay. I did not hear his name very well. So what he said, he quoted like, huyu ni mtu wetu, sasa ni wa karibu, maendeleo itakuja karibu. I think same applies to 2002, maendeleo ingekuja karibu kama tungeshikana mikono. So on that, Baba, what can make me not to support Baba? Nimeishi Kisumu, nimeishi Kericho, nimeishi na Narok, Nairobi na Kisii pia. Ukiangalia Kisumu, tuna what we call Lake Victoria, ambapo kuna watu wa Lakeside wanategemea Lake Victoria. Sisi kama wa Kisii tungekuwa na ingekuwa kuna factory ya lake ambayo iko Thika, watu wengi tungekuwa tuko employed Kisumu, kwa sababu tunategemea lake. So Jacob, Baba, Jacob, kuna statement ambayo hujaweka vizuri. Kama kungekuwa na factory Thika na Kisumu ni mbali. No, I mean the factory that is supposed to be Kisumu for the Kisumu people, that Baba as our Nyanza leader hakusimama nayo, ikapelekwa Thika. So this, I'm just saying the things I want to say things that Baba has made us please, be Papa, poor, and Papa, is not making Baba. Please. Listen, Papa, I know people are going to get angry here because they don't want to no. Nobody is angry. Jacob. Jacob, when you are talking, remember one thing. Hii platform inasikizwa na watu Kenya mzima. Hii platform inasikizwa na watu wa nje ya nchi. Hii platform iko na watu wako more educated than you. So when you are talking, please, when you are talking, be careful. You are misleading people. Okay, remember, if I'm saying Baba has not brought any development, and I'm supporting of what he has not bring, where I'm saying there is a potential of this development that we could have been having in our Nyanza place. Where is the problem there, Mr. Nash? Jacob, kwa sababu I want to give you some the reasons ambazo mimi I'm taking some time kutokuelewa. One, unaongea point au imalizi. So we want you to be talking point by point. Nikakuuliza swali, the very first question nilikwambia ukahepa, what is this that Ruto has done that wewe unadhani ni kitu mzuri? Umetoka kwa Ruto umeenda kwa Baba. Sasa Baba na Ruto inaenda namna gani? Another thing nimekuuliza hapa about KEMSA people.
because mimi mambo na factory hiyo nao hainihusu, because the very major thing nastahili kuelewa, wakati factory imetengenezwa, 3/4 of that factory inakuwa ni watu wenye wako huko, but a quarter inakuwa ni watu wanatoka nje. Hiyo you should understand that. Okay. Kwa sababu factory ikiwa pahali ina benefit watu wa huko, the immediate people, kwa sababu hao ndio wanataka pia ajira. What Ruto has done. Now tell us what Ruto has done na umalizie pale. What Ruto has done as the government. Now Ruto, ukiniuliza Ruto amefanya nini, we need to see what Jubilee has done. That is Ruto. Okay. All right. Okay. Whereby ukiangalia barabara zinatengenezwa hadi mpaka saizi kuna hii Kisumu Kisii highway ambayo inamaliziwa, ambapo ukiangalia electricities ni projects ambazo zimefanywa na Jubilee. What Ruto is going to do as bottom up is now you people, you need to understand and know very well. No, we don't want to discuss Papa, what Ruto has done. You are if wasting Ruto has our not time. done anything, just Please. know, like Nash, listen. Nash. No. I want to control. He has been here. Jacob. He has been talking for the last 20 minutes, and I can't even Jacob. get any point. Jacob. Nash. Isaac. Yes. Yes. Imagine, Allow me reply to what Jacob said. Lakini hakuna kitu nimepata hata moja. Mimi nataka kusema what Ruto is going to do, not now what he has done. That one I just then that means you are not getting the point of the timu ambao tuko nao leo, ni kama hauishiki. Tuende kwake Douglas. Jacob, wacha ni respond kwa hizo issues zenye Jacob ameraise, and I want to deconstruct those lies that Jacob is bringing to us one by one. Wacha nianzie hapa yenye anasema track record ya mtu. Amesema vizuri, nimemsikiza, anasema anaangalia, anaona kuna potential ya Ruto. Na tukimuuliza what has Ruto done, anaruka anaenda kwa Jubilee government. Yeye mwenyewe akianza alisema wakati Jubilee haikuwa imechukua usukani, mafuta lita 20 ya kupika ilikuwa shilingi 1000. Sasa hii imefika 2000. Hiyo ni kazi ya Jubilee, Ruto akiwa ndani, Jacob. So Ruto ameangusha economy na bado tunataka kumpatia uongozi aangushe zaidi. Sababu nasema angalia what Jubilee has done. Number 2, kuna barabara anataja hapo, and Jacob, I don't know when you were born, but hiyo 202 unasema hiyo 202 yenye unasema barabara ya Kericho Keroka Kisii highway. Hiyo barabara was started in the Grand Coalition. Hiyo you cannot lie to me. I'm born in Kisii. Hiyo barabara inapita kwetu Nyansiongo, Kijauri. I know the road. Barabara nyingine yenye ilijengwa 202, ilianzishwa 202 na Raila akiwa Minister for Roads. Ikonge Ngoina Road all the way to inapita hapo nje ya Nyamira inaenda Kisii town. Hiyo barabara haijajengwa na Ruto. Barabara nyingine ambayo ilianzwa na Grand Coalition, Metamaywa ikiingia Gesema huko ndani ikienda iende Kupaso ipitie Nyamira. That is a road that was started in the Grand Coalition. Enda South Mogrango, road started in the Grand Coalition. Last mile connectivity ya stima, it was a blueprint ya Grand Coalition Vision 2030, Mr. Jacob. Hizo barabara zote, go to the Kenyan history archives, map zote na gazette notice na ni legal notices zote, you will get all those roads there. Hata barabara ya kutoka Kijauri ikienda Nyansiongo iende mpaka Manga was in the map in the Grand Coalition, Mr. Jacob. So there is nothing that Ruto has brought yenye haikuwa kwa Grand Coalition. Jacob, nataka unisikize please. Nataka unisikize please nimalize. You were given time, give me time, please. Yeah, you are right. You are right. I am supporting your point. The thing is, yes, okay, thank you. Thank you. Number 2. I'm supporting your point. Yeah. Okay, thank you. Allow me move to the next point. The next point, you've said eti factory, hakuna factory Kisii ambayo inasaidia watu wa Kisii sababu tumepakana na watu wa Nyanza. Nataka nikueleze hivi Mr. Jacob, when Nyachai was in the Moi government, the first factory ya Nyachai alijenga Thika. Akujenga Kisii,
alijenga Thika. If you know, enda uliza wazee wakueleze na wakuambie, watakupeleka mpaka Thika. Factory ya kutengeneza mikate ilikuwa Thika. Factory ya kuprocess fish ya Nyachae ilikuwa Thika. Factory ya kutengeneza misumari ya Nyachae ilikuwa Thika. Later ndio hiyo ya misumari ikahamishwa Kisii na ya mikate Sansora. And there was a Sansora complex in Kisumu ya Nyachae. So huyu Nyachae ambaye unasema tungemsupport never assisted the Kisiis. Nyachae could only appoint the cronies wake because it's the biggest clan to the government. So a question of why Raila didn't support Nyachae should not come in, because first of all, before you support a presidential candidate, angalia ni kura ngapi yako nazo. Honestly, tuotu wa Kisii tulikuwa wangapi kupiga kura? Hata wenye tulimpatia kura 1,300. Angetoa wapi afike milioni 2? Ungeongeza ya Luo Nyanza ingefika kama 1 million. Kama Kibaki mwenyewe alikuwa hiyo tuotu alikuwa na 2 million. Ingetoka wapi Nyachae ashinde? So unaangalia ni nani unaweza top up kura zake achukue. If that be the case, then mbona Ruto sahi asisimame aseme Wetangula tosha ama Mudavadi tosha, kwa sababu yeye pia wao pia wanataka uongozi. Mbona asimame awa support? Number 3, regarding that issue, I wanted to say about dynasty, but Jacob, please write them down, utarespond zote nikimaliza. Number 3, tunaingia kwa hii kitu umesema ya KEMSA. Papa amekuuliza tu vizuri. Tell us how many of the KEMSA thieves wenye unasema wamepelekwa court na file zao unajua na wako Azimio sahi. Haya, nikiacha hiyo swali. Number 2, Livondo leo amesimama akasema Ruto alitaka kuua rais na ndege. Hiyo allegation si kama ile ya KEMSA tu, kwa sababu hakuna thibitisho. So pia sisi tuchukue hii allegation tuseme ni kweli alitaka kumuua. Namba ingine, unajua nimeongea sana mpaka vitu zinapotea. Wacha nikuambie ingine, Mr. Jacob. Mimi natoka Kisii. I'm born and bred in Kisii. Na najua sentiments zako zinaambatana na zile sentiments ambazo huwa mimi nasikia kijijini. We Kisiis atu support Ruto kwa sababu Ruto ni mzuri. Ile traditionally tulikuwa nayo eti ukikaribisha Mjaluo ataingiza punda yake kwa kitanda, ndio hiyo uko nayo. Na mimi kama wewe ni kijana nataka nikuambie ukweli na usikie ukweli huu. Toa hiyo mentality, support people based on facts and what they can do. Mimi ninaishi hapo mpaka Echepilati. Ngoja nimalize, utarespond. Mimi ninaishi hapo mpaka Echepilati na Manga hapo. For a very long time tumesumbuka na wizi wa ng'ombe. Ruto was the deputy president. Tumesumbukana sana until Matiang'i came down, akajenga police post, akaleta mapolisi hapo, ndio security ikarudi. Where was Ruto? If he is our friend, where was he? So bwana, let's argue on ideologies na facts on the ground. Thank you, Papa. All right, before we come back to you Jacob, tunaenda kwa Nashti kidogo, alafu tutarejea kwa ndugu yetu kwa WhatsApp, alafu tutarejea kwa Kemonyo. All right, tuende kwa hiyo protocol. I have been waiting for the last 1 hour. Jesus Christ. Now, huyu jamaa anaitwa Jacob akona problem. First, anashindwa kuelewa maana ya slogan na agenda. Yes. Ajui kudifferentiate hizi ni vitu. Slogan ni kama ile yenye watu wa kwake wenye anasupport wanasemanga atupangwingwi. That is ndio slogan. Bottom up ndio agenda yao. Now, yeye angekuwa mwerevu enough, angetueleza maana ya bottom up. Sio kutackle sijui Raila, sijui ya Raila ni gani? Tusijasikia ya Raila then. Baba care. Hiyo hatu kiniamsha saa 8 usiku nitakupa. Now, bottom up, you see this thing called bottom up imekuwa so hard to explain until the deputy president carries this guy called David Ndii to go with him kwenda kuelezea watu bottom up ni nini. Juu yeye mwenyewe haipati haizi akaeleza bottom up ni nini. Anachukua David Ndii za technocrat. Hao ndio watu wako
behind ya hiyo nini yao wanaleta bottom up. Even though hata venye alienda na yeye bado hakuna mtu ameelewa what is it all about. Now mimi problem yangu na hii kitu now I begin to wonder, I begin to suspect like huyu jamaa akona spirit, there is a spirit yenye ukianza tu kuunga UDA mkono kuna spirit inaingia ndani yako, spirit ya kutotaka kusikiliza, spirit ya kutojua maneno lakini unadhani unajua, spirit ya kutotaka kuelimishwa. Now huyu jamaa ananiuliza ya Raila ni gani? Mimi I can refer you where you can go and get 10 agendas za Raila. Sasa hivi ziko kwa net everywhere. I think uko na simu mpaka umemanage kuingia YouTube, you have a phone. You can Google that. Nenda ugoogle. Kama mimi hawajaelewa, just say it here. Haujaelewa. Now No, kuna wengine maybe kama mimi hawajaelewa, okay, so just okay. point them down so that maybe you can convince me to come to this side of Raila. Yeah. Sawa. Now kuna agenda 10 za Raila Amolo Odinga. Moja anasema ni baba care, nyingine kuna hii 6000 ambayo itaenda kwa vulnerable families. Hiyo ni kitu yenye inatachi mwananchi wa huko chini kabisa. Now there is another thing yenye mimi inanifanya nizidi kuchukia deputy president until yani namuona ni kama ni mtu mwenye afai kuishi kwa hii dunia. Like BBI, tulikuwa na BBI. Na BBI kuna kipengele kimoja chenye mimi kilinitouch mi kama kijana mdogo. Kilikuwa kinasema government inaenda kusupport vijana mwenye unaenda kuchukua loan, you will be given a window of 7 years ufanye biashara yako bila kulipa hiyo loan. Remember that thing ilikuwa inaenda kukua anchored into constitution. Ilikuwa inaenda kukua constitutional. Hata ungeenda ukope, inamaanisha leo hii ningeenda nikope pesa nikuje alafu mtu akuje kunisumbua, nilikuwa na right ya kwenda kotini niseme katibu inanilinda, katibu inasema hivi niende nichukue pesa baada ya miaka hii. Lakini huyu jamaa akakataa hii BBI. Alafu akaingia mtaani anaambia watu yeye atakuwa anawapatia vijana wa bodaboda loan, alikuwa atakapatia wa mama mboga loans. Na hii kitu ni promise ana make yenye. Remember, he's on record giving us promises zenye hazijakuwa fulfilled up to date, na is here giving us another 20 promises zenye hatujui kama atatimiza. And again, remember, if kuna mtu hapa hajui, aende tu aangalie Google tu ujue deputy president yeye ndio mwenyekiti, he is the chairman mwenye anakaa kwa committee yenye ina allocate pesa into counties. Remember that thing. Kama yeye alikuwa kweli na hiyo spirit ya kusaidia hawa watu wenye anasema wa huku chini, ndio mbona hii pesa imekwamia 50%, I mean 15%, haijaipanda hata ifike 20%, kama akona hiyo goodwill. So huyu ni conman, ni mtu mwenye anadanganya wa Kenya. I can remember him when he was in 2007 when he was in the Ministry of Agriculture. What he did, aliiba mahindi. Another thing that yenye alifanya imekuwa abomination up to date, jamaa alipatiana mbolea kwa bei rahisi, lakini mbolea ilikuwa na shida. Mbolea ikaenda kuua ardhi, ikaenda kuua rutuba ya ardhi, mpaka sasa hivi wakulima wa mahindi in his own home, ambapo tulikuwa ni kikapu cha kulisha hii Kenya, ikaenda ikaua rutuba. Sasa hivi wakulima Rift Valley wakilima mahindi hayakui. Kwa sababu gani? Aliharibu rutuba ya Rift Valley. Alafu the same deputy president, relax bro, relax. The same deputy president is on record going to Rift Valley telling his people
waachane kulima mahindi, waanze kulima avocado. As if hizo avocado ndo tutakuwa tunaweka jikoni tunaanza kupika kama sima. Is this guy using like mtu mwenye una support Ruto? Are you wewe umetoka dunia gani? Umetoka dunia gani? Aya, amekuja, unajua tumemuuliza agenda za Ruto zimekosa. Maybe hiyo swali ni ngumu kwake. Wacha tumuulize hivi. Katika manifesto yao. You know, kuna tofauti ya manifesto na kuna tofauti ya agenda. Agenda ni bottom up. Manifesto yake hatujajua. Agenda ya Jubilee ilikuwa ni ile agenda 4 na manifesto yao walituahidi vitu. Okay. Kwa agenda 4 kulikuwa na stima, kulikuwa na roads, kulikuwa na maji. Kulikuwa na agenda 4 bwana, ilikuwa big 4. Okay, sawa ni hiyo. Sawa, venye utaiweka ni sawa. Okay, sawa. I stand to be corrected. Now, ukiangalia katika hizi agenda zote yenye imefanya kazi ama yenye imekuwa fulfilled sana ni ya stima. Why? Let us ask that question. Because the deputy president akona kampuni. Unaona hizi policies za stima zenye zinatoka mpya hizi, wacha zile za zamani zile miti. Kuna hizi zinakuja zinakaa kama ni za simiti, but hiyo ni kampuni ya deputy president. So hii agenda hii ya stima imekuwa fulfilled kwa sababu jamaa mwenyewe anajua chenye ana benefit. Angalia agenda ya maji. Maji si mpaka sasa hivi watu wanalia. Roads, hii agenda ya roads, deputy president, the president himself is on record saying that zile kilometers zenye walikava kutoka 2013 to 2016 na zenye zimekuwa covered from 2016 up to date, zenye ziko sahihi ni nyingi zaidi, maana amekuwa na peace of mind ya kufanya kazi, kumaanisha huyu mtu. And again, huyu mtu, remember, he was brought up by Moi, lakini remember Moi amekufa bila kutaka kuonana na huyu mtu, akashikwa na Raila. Sasa hivi Raila hamutaki, wakashikana na Raila na Uhuru. Sasa hivi Uhuru hamtaki. Huyu mtu bwana, huyu mtu ni shetani bwana, wacha hata tumuite kwa jina lake. Nasty, hapo utakuwa umekosea hata kama ni opinion, hata hapo utakuwa umekosea. Mwambie apologize. Mwambie apologize. Nasty, by the way, we are all Kenyans, we are all human. You'll have to come. Okay, let me withdraw it. Lakini okay, sawa. Nime withdraw, nimeomba msamaha kwa hilo, lakini pia shetani inafaa itwe kwa jina lake. Wacha tu ni withdraw hiyo word. Withdraw kabisa. Withdraw completely. Sawa, nisamehewe na wabunge wenzangu, nimeongea. You know, we are talking about the president, my friend. We are talking about the deputy president. Wewe usiongea mbaya sana. Lakini si amekataa, yuko kazini. No. Acha hizo. Amekataa, yuko kazini. Kabla sijaenda kwa watu wengine. Hello. Manu, before I give you some time, kindly, I need to respond to this guy. You know, you have to go. MCA, nimesikia, I'll give you time. So it's me to control the motion all along. So you are controlling, but that will be the contribution. Now I need to respond on him. All along I'm contributing the motion. Are you forcing? I'm the broadcaster here. So let me just try to do some kwa sababu kuna SMS zilikuja kitambo sana. Vincent Babu from Embakasi Pipeline, niko ndani. Michelle Rotich anasema kwamba hawa anasema Ruto ni wale wamekula pesa ya Ruto. Pen Nyagaka anasema kwamba Ruto tosha. Michelle Rijit anasema kwamba wacha uongo bro ya mchana. George Gakura anasema kwamba Penny huko tuko na Robert Kisiero anasema kwamba wacha chuki my brother. Awendo Daniel anasema kwamba baba the fifth
Roslyn Kemumu anasema kwamba I am watching. Roslyn Kemumu anasema kwamba hiyo pia Ruto. Thomas Ochieng anasema kwamba Raila tosha. Captain JB anasema kwamba Baba the Fifth. Gabriel Wanene anasema kwamba Ruto. Penny Nyagaka anasema kwamba Ruto tosha. Bado anaendelea kusema kwamba yeye hadi 2032 atakuwa president huyu ambaye ni Ruto. Captain JB anasema kwamba tsunami inakuja, Baba the fifth president. Alafu Vincent Omosa anasema kwamba I'm watching from Kisii Town, ndani naona my bro Emonyo. Right, thank you. Captain JB anasema kwamba Nagaka, read the current times. Captain JB anasema kwamba wacha kukalia masikio bwana. Sina shaka na Raila anachukua. Brian Bitok anasema kwamba Captain anachukua pale. Si mnajua Captain ni nani? Haya, tunaendelea mbele. Kuna huyu mwingine anasema kwamba exactly Raila needs Uhuru's president same way ninyi wana Yuda ama wana UDA mnataka amtapata mkate round hii. Okay. Captain DB anasema karibu Mtembei TV mjue siasa toka hapo kwa watu wa okay. Huyu Captain JB ndio tutamtafuta ndio tujue jua anatakaje. Okay, Mohamed Eji anasema kwamba kipenda roho ula nyama mbichi. Uhuru set issues straight long before through the handshake, a clear mark of leadership with wisdom, period. Daniel Ondieki anasema kwamba hapo sasa Raila is the fifth. Captain JB Caleb hawataki history, wanataka kukata miti Sugoi. Devolution, freedom, politics na dissent are works of Baba. Are works of Baba. Captain JB anasema kwamba Caleb hajui, anajua wheelbarrow tu. Okay. Hiyo ni comment tu, lakini huyu mtu ange withdraw tungempata hapa. Dennis Ondieki anasema kwamba huyu nani anaongea vizuri hivi simuoni. Nataka nimpatie kitu akule kwa bili yangu anyway. Kama ni yogurt nitampa anyway. Okay. Tutaendelea kuzidi kusoma hizo jumbe baadaye, kwa hivyo tuendelee. Kwa wale ambao mnafuata kupitia pale muliko, hapa ni Kisii TV, station nambari 1 kwa masuala ya politics. Wengine mnapoendelea kumarket zenu msikuwe mnaongea vibaya. Nimeona mtu fulani ameongea vibaya hapa, lakini huyo tutamfuata, tutajua ni nani. Dennis Ondeki, kama mtu ni kama huyu kale bwana uza UDA, afadhali nitoke kwa hii channel. Nikae kando. Okay. Ruto has no international networks. Hana, he is clever in managing elections, influencing election of governors, senators and MPs of his choice. Douglas Age anasema kwamba Douglas quit articulate. Sijui ni namna gani anaandika hii, quite articulate. All right, nimeipata vizuri. Ruto is hiding behind a hustler slogan to wachache. Kenya hii. Let me just read this fresh. Ruto is hiding behind the hustler slogan to ascend to power. Akina Caleb ni wachache Kenya hii. All right, huyo ni Captain JB. So thank you. Kinara anasema kwamba say about what Ruto has done and why we should support him. Why should we support Raila? Just leave. If you don't support Raila, just leave him. Okay, that is it. I think the section ya masuala ya comment pale tumeisoma na tumemalizia pale. Tunakuja kwa ndugu yetu mwenye kwa WhatsApp amengoja sana. Let us just hear from him. Ndugu yetu, you can talk to us, my brother. Yes, okay. I just want to clarify some things. Yes. Some few things over here. Yes. Hello, can you hear me? Yes, I can hear you very well. Yes. So when we talk about bottom up, when the order is talking bottom up, that thing pisses me off so much. Pisses me off so much. Why am I saying that? Because in every serious country, we know what is called capitalism. Yes, the money starts from up.
going downwards, not from down going upwards. What will Mama Mboga do with the money? Yes, what will Mama Mboga do with the money? Nothing. So the kind of system that the bottom up is trying to create, it is called Shylock. I think you know what a Shylock is. Yes, they lend you money, then you bring it with a percentage. That is what they want. And another thing, if it is bottom up, if you live in the era of Moi, how much has Kenyan government pumped money in the bottom? When you talk about tea, you talk about coffee, you talk about milk. How many billions and billions have those down people they have gotten money? It's a lot of money. And it has never worked. It has never worked since Kenyatta, the president. It has never worked. Why? Because of something called corruption. So let us not lie ourselves over here that is bottom up is nothing but only a hoax. And I want to take you back. I want to take you back to the United States. You remember the re-election of Donald Trump? Yes. Yes. Donald Trump is like Ruto. Donald Trump was selling agenda which is not there. And until today, Donald Trump has made people to believe that elections were stolen. So, UDA is like a cult. That is what Nash was saying over here. Yes, UDA is like a cult. It is a spirit that you cannot even explain. You don't know where you're coming from. You don't know where you're going. You don't know where we are going. And that is why I say that history is important. You cannot talk about politics, Mr. Isaac. You cannot talk about politics. Yes. You cannot talk about forming an economy without fixing the political issues that we have into this country. Yes. Yes, we have a lot to fix first before we fix our economy. And what Uhuru and Mr. Raila are doing, they want to fix the political grudges that they have between these two communities. Yes. Then after that, you will see now stability is going to come, economy is going to be better, peace will be there, security will be there, going up to down. Yes, because why am I saying this? Do you remember when Kibaki, the second term of Kibaki? Yes. Yes, Kibaki lost the election to Raila Odinga. And Kibaki was sworn in at night. After that, Kibaki was forced to betray Raila Odinga. Those are the things that I'm still saying, that are still holding us. Kenya will not be better until we fix our political issues. Yes. And that is why, when the handshake came, if you remember 2017, when the handshake came, the BBI came. And what is the main thing of the BBI? What is the main thing of the BBI? The main thing of the BBI is to share power up there. We don't want only one man to take everything. Yes. That is why you see Maendeleo is only where? In Rift Valley and Central. What about Mwananchi? Counties, they don't have Maendeleo like the way Central has, the way Rift Valley has. Everything has to be decided with these two tribes. That is why the BBI came up. They came with an agenda to solve up there. That we may have Kikuyus, we may have Luos, we may have Kambas, we may have the Mijikendas, each and every person to get and feel represented. Then from there, the resources are going to flow together. Yes. Jacob said, my friend Jacob said that, oh, why is it that the fish industry has gone to thicker? But let me tell you, in African countries, if you are the president, you decide what to do, where to do it, and no contest. No one can ever contest you. Yes, it's like today. Like today we can see, Uhuru can appoint 3 Kikuyus from
same tribe. What are you going to say? Are you going to tell him that this is wrong? No, because he has the power. He has the power to do whatever he wants in the government. So that is why Raila has the power, okay? So that also can bring this diversity. Because I don't believe that Raila is going to help the Luos. No, Raila is a national leader. He's a national leader. And all tribes look upon Raila, not because he's a Luo. No. Through the coalition government, through what he has been fighting for, okay? Yes. Since he became, he entered into politics. So I'm going to reinforce this. We cannot solve the economy of Kenya, okay, without solving the political issues that we have in our country. Thank you so much. Thank you brother for your contribution. I think by now kila mtu ashachukua dakika zake kama 25. Wote ambao wamekuwa hapa, wengine hata mmechukua zaidi ya 25. So I think we are about to finish. Tukifika hapa by saa 8 I think we'll be finishing, so be ready for that. But now okay, saa 8 na unusu huko tunamaliza pale. So that is the estimated time. Now we want to change this because of something. Nataka kwa sababu kuna vitu ambavyo nimeandika hapa ambazo tutaangalia, some two things ambazo tutaangalia, and then we move to another place ya kulala. But before that, kwa sababu nimeona MCA Manu Kips ameingia hapa, ajaongea. I want him to talk kulingana na vile amalizie sasa hiyo topic ya tumemalizia kuangizia kitambo. And I give you 5 minutes my brother. Hello, Kuwa. Yes, tuko fiti. Yes, thank you very much for accepting me in the studio. Sasa mimi ni Manu venye umeona Kirui na nimeingia sahi. Yes, karibu. As you see, I think it will be my first time joining this platform. All right, welcome. And I would appreciate to be severally. Okay, I think utanikaribisha. So nikiingia hapo nimepata my friend, I don't know, Nash D, yeah, something like that. I like your contribution. Unaweza fungua kamera? Oh, no problem. Okay, fungua tafadhali. Yeah. Hata ni mzuri mniona. Nilikuwa nasema niliona jamaa anaitwa Nash whatever. Nash T, all right. Nash T whatever. So very congratulations my brother. I like your support. You support your presidential candidate in a good way. But to some extent you have to know how to put things in order. You know, hiyo tulimaliza kwa sababu ashaongea na yeye, tulishamaliza hiyo. Yeah. Just get straight to the point because I gave you only 5 minutes. 2 minutes zimeisha. Oh, I think it is good you welcome me in a good way. Even if you give me 10 minutes, I would appreciate, because it will be my first time to enjoy joining you. And then tomorrow I will be appreciating and I will be happy joining because I know you gave me a add him more time. Okay. Let us hear what he has. Okay, anaweza kuongea. Hiyo ni vile nataka aenda straight to the point. Unajua watu hawataki kusikia kuuza Ruto hapa. Na wameona waves. Wameona waves. Don't worry. I'm just doing my broadcasting well kwa sababu pia umekuja at the wrong time my friend. Unajua Jacob ulipewa nafasi ulichukua 20 minutes. Manu, wacha basi nikwambie Jacob amekuwa hapa. Tulimpea 20 minutes. But to survive what he was telling us ilikuwa ngumu. Hata Nash pia anaweza kuambia hapa. Everybody who is here he can tell you. Douglas ndio alikuwa anamwambia how he was to put his points. Mimi I just give you according to the way you give your points. All right, welcome. Wacha niende straight to the point, Now, I know I've come to realize what we was talking about. It was about the common politics ya Kenya. So, kwa siasa ya Kenya,
nataka niwaeleze hivi. Mimi ni mwanasiasa bado. Take note from me. And then I know kwa siasa kuna mambo mingi. Ukibikia mtu kura, I like saying that. Ukibikia mtu kura, hawe Raila, hawe Ruto, hawe mimi, hawe my competitor. You should know that unamtafutia kazi. Sijui kama mnaelewa hivyo. Yes. You have to know that the first thing mnatafutia kazi huyo mtu. So maneno mnalimana mkisema maneno ngine hapa, ujue lazima muangalie, alafu mnachunguza maneno yenye mnasema isikue tu ipitana hapo, because at long last wale watu hawatakuwa wamekosana. Ndio nilipenda Manda kwa alisema wachana kuingiza siasa huko ndani sana. Wewe jesa tu kama wewe ukijua siasa inakuja inaenda, lakini utabaki kuwa rafiki wako, utabaki kuwa jirani. So that is what I can say. And then to respond to what my brother said, I don't know, maybe alikuwa Jacob ama nani mwenye alikuwa anasema sahi, anaongeza sahi. Maneno ya bottom up, nilisikia vizuri, nataka nieleze. It has some complication kidogo. Kenya watu waelewi. Bottom up haikusemekana atio ipate kusanywa pesa kwa wananchi pelekwe juu. Bottom up in a simple words means beza devolution venye ilianzishwa inakuja in such a way. Beza itoke kutoka juu, iteremushwe in that order, ikuje county, ikuje constituency, ikuje ward, hapo ndio mahali wananchi wata access pesa. Then that comes a trickle down. It's not. Yes, we can. You need trickle down. Do you see bottom up? Nashti, tutangoja hata tu tutamkosoa baadaye. Let me explain. I think it is good you don't understand what I am saying. You have to know what I am saying and then you respond later. Hapo ndio shida iko, wanapotea wakisikia devolution. Sema hiyo nini? Nilikuwa nimevumilia sana. Jacob tulia. Haya, nilikuwa nasema hivi. That process enyewe it might be called a trickle down. Lakini the work yenye mtakuja kufanya kusaidia mwananchi mwenyewe. Ule mtu wa jini, pesa ikifika huku inakuwa distributed into a SACCOS form kenye imeformiwa. Hiyo SACCOS hautakuwa unapea pesa kila mtu. Ukiformiwa SACCOS alafu bewe kwa wamama. Wamama watafute pesa hapo. Mtoto wake aende shule, apate pesa ya rent, apate pesa ya shule, mtoto aende shule, aanze biashara. That is, hiyo maisha yake itakuwa imechange completely. Ikichange, what next? Atakuwa ameimprove level ya maisha yake. Akiimprove level ya maisha yake, that is what we call the process ya kuimprove maisha yake kutoka chini. Akikucha hata kosa rent, mtoto atakuwa amesoma, atakuwa that is what you call bottom up, because you are raising anybody. You are trying to raise the living standard of each and every individual. So maisha yenyu mnafikiria tu because unapenda mtu ama unajukia mtu, hautaki kuelewa venye anasema. So do my friend like Nashti, I want to guide you. This thing is reality. Let me tell you. Assume sahi kama wewe inajua, let me use I think it is common hata kwa familia yenu ama wapi. Unaona mtu kama mtu wa kusoma, wengine walisoma, which I know in this platform tuko na watu wasomi. Wale wengine wakisanyana wanakuja wanaletea kitu ndio kwenye kusoma, kusaidia mpaka maisha yake apate kujisaidia. Hapa akijisaidia aweze kununua gari yake na afanye kazi. Hapo umesaidia mtu, atakuwa na shida ama utakuwa umesaidia? Utakuwa umesaidia. That process enyewe ya kuibea kitu mtu mpaka akue sawa, hapo ajisimamie, is called a bottom up. My friend, you are raising the life standard ya mtu wenye ako chini, apate uwezo ya kujisurvive. Sio kitu kenye unasema tu inakuja trickle down. The trickle down unatupa tu, ikifika county hapo inahanga. Governor anakula. Ikifika hapo constituency nani anakula hapo? Naitwa nani? MB. So you have to know that. My friend, okay. By the way, Manu. Yes. Manu.
before you continue, I think you are following, because I think that you are repeating the same point yenye Jacob alikuwa anaongea, which the same thing hiyo ndio tunaongea, tunauliza, because a kind of a thing was in the mambo na kindly before to speak, ambia Nashdi kwanza awaken, mute hiyo kiti yake. Sorry. Nilikuwa sijui yangu iko on. No, you know you're making me laugh. Imagine this guy is an aspirant. Huyu jamaa ni MCA ndio anatuambia hivi. Imagine hapo anakuelezea bottom up. Just imagine. They are being interrogating me. They are asking me questions and I need to respond. MCA. Naomba papa. Naomba nisaidie MCA kuelewa bottom up. Though mimi sio mtu wa bottom up, naomba nimsaidie kuelewa. Haya, msaidie. Haya, MCA, habari yako? Salama. I'm happy that a young person is vying to be a leader. That is good. Now, bottom up. Ile economics kidogo nilisoma shule. Niliambiwa hivi. Zingine vitu vingine haitaki economics, ni reality. Ngoja, relax MCA. MCA wewe ni kiongozi, tunakusaidia ndio usaidie wananchi, sawa? I know my people are accepting what I am selling. Ngoja, relax. Give me time. Ukienda kwa soko fulani, kama ni soko ya viazi, mimi niko kwa eneo ambalo wanauza viazi like Kipya na Nyandarua County. Ukileta umwage pesa mahali, what that does, it raise the purchasing power ya watu, right? So watu watakuwa na pesa mingi kwa mfuko, zile commodities zitaangusha bei kwa sababu kila mtu wako na pesa. Umeenda business, demand and supply. Now, yes, you are going to demand and supply. Even me, I know business. If you go to business, I can change one, and I don't want to. Let us go to reality. Ngoja, nipatie wakati. Hii bottom up ambayo mnasema, mnakataa kukubali kwamba ni devolution. Vile umeeleza tu hiyo ni devolution. Pesa inatoka. Ngoja. Of course. Thank you. Pesa inatoka kwa juu. Devolution. County. So relax MCA. Relax, nimalize. Wako hivyo. Zoea, ni hivyo tu. Inakuja kwa ward, inakuja chini. Now, issue yangu ni hii MCA. Ile ward yenye unatoka, hakuna barabara nzuri, hakuna maji, hakuna shule nzuri. Hata ukipatia umama pesa, atapeleka mtoto shule gani? Ukipatia umama pesa, maziwa yake atapelekaje kwa soko? Ukipatia umama pesa bila hospitali, atatibiwa wapi? So first of all, anza na kuunda miundo misingi, good roads, Mr. Douglas, electricity, weka maji, nani Jacob? No, you are going to the wrong Mr. Douglas, you know, unajua umeenda Ghana, unataka blackmail saidia kuongea. Okay, sawa. Na namazisha kila mtu ndio niongee, because naona kila mtu hapa anataka kuongea. So I want to tell you, it's very simple, by the way. What we are talking about here is about devolution. I want to summarize tu kitu kidogo. We are talking about devolution. We are talking the same thing which was in BBI, that they want to apply some amount. Kutoka mahali iko 15% to a certain amount. That is what the same thing we are discussing all along. That is the same thing about bottom up. Hakuna kitu hapa. So that is why I was trying to ask Nashti, alikuwa ananiuliza, why is it that mkubwa DP alikataa kusema like hii kitu eneo, mimi nikakwambia as a journalist, by the same thing, hii bottom up is the same thing kama hii ene tuko kwa na iko kwa BBI. Why is it that alikuwa anakataa BBI na anataka yeye akuambie about bottom up na ikubali? That is what they were asking. Na hiyo ndio Jacob ajibu, ndio MCA Manu Kips tunataka mtujibu. Ndio alikuwa naongea. Nyamaza na kindly. Ngoja. Unajua Ruto sikuwa nimemaliza kwanza. Kidogo. Sikuwa nimemaliza. Ulikuwa unajibu. Kidogo. Okay, Douglas utaongea baadaye. Wacha Manu amalize. Nyamaza kidogo. Bas, good. Manu, umenielewa. Nilikuwa nasema hivi.
right honorable deputy president akukataa nini PPI. That is why alisema sikia kwanza, wacha hata wewe mkubwa sasa, wewe unyamaze kwanza nikueleze. Mbona unaninda? Talk mkubwa. Alisema vizuri sana. PPI si mbaya, mpaka akakubali wote. Akaambia kuna mahali inafaa kurekebishwa. Na hiyo sehemu inafaa kurekebishwa because it is a very expensive process tufanye na general election. Na hivyo ndio walisema because it will be some section ya kuchange. Ipitie kura wakati inapikwa general election. And I think you know that. And I think as a journalist uliifuata vizuri. Akasema hizo vitu ikibadilishwa, ya kwanza ilikuwa kutoa ombudsman, ya pili ilikuwa kuangalia maneno ya judiciary. Sasa akasema hizo vitu iangaliwe wakati inapikwa kura, which is on August. Na hakuna mahali vitu ingine ilikuwa sawa. Na hivyo ndio ukisema Ruto alikataa, lakini because hiyo PPI ilienda ikakuwa manipulated in a different way, watu wakaleta, alafu wakalazimisha ibite hivyo, hapo ndio ililazimishwa ifungwe PPI. MCA Manu, nikuambie tena. MCA Manu, kabla ujaongea, unajua mimi nataka kusaidia, ndio ujaribu kuelezea how was it manipulated. Okay, kuna vitu bole kwa kutoroka. Carry on. We are here. We are listening to you. He's asking me how was it manipulated. The BPI itself, they forced the VVI ipite hivyo penye iko. Kama penye ilikuwa hii political amendment bill, yenye ilikuwa inapita tu veiko. Alafu inajaribu kurekebishwa, hapana inalazimishwa. Because of the force ya kusema we are the one wenye tuko na numbers, ndio ililazimishwa kupita hivyo. Na hivyo ndio Ruto na hata constitutionally nini BBI ilikatazwa na wa kotini ndio alipinga because of so many issues. We cannot dictate nini judiciary ikuwe under government nini legislature. Haiwezekani. So that is what I mean. Ingekuwa tu imekubaliwa some other things itolewe, hakuna venye Ruto alikuwa amepinga. Tafadhali tusiingiliane. Lakini vitu ingine tuelewe tu venye iko. Kama ingekuwa wewe, hata judiciary imesemekana inakuwa under president na command. Kesho si atasema tu, mtu anasema iulio watu, alafu inasemekana tumesemekana na president, bro. So it is in this way. Ruto akukataa nini, lakini alikataa some sections. That is it. MCA, correct that. The judiciary was not to be under the president. The only thing the judiciary was to have, it's the ombudsman. Yenye ilikuwa hata before 2010 constitution. Ingeharibu. That is why waliziambia itolewe hizo na ifanye hivyo. Na hakuna mahali Ruto alikataa. Aya, now I have a question, brother. Yes. Nimesikia ukiongea kuhusu ukijaribu kuelezea according to your knowledge, kuelezea bottom up. Yes. And the way you are putting it, according to me, hiyo ni trickle down ambayo inapushiwa na Azimio. It is called double standard. Ama ni yenye inatumika hata sasa. Listen my question. Yes, siendelee, nataka tu nikuambie. Bottom up ni kitu kama double standard. Ikifika ina ascend, alafu ina descend. Now, I want you to tell me, in your capacity, yes, sir, do you know the chairman of the devolution committee yenye na allocate funds to the counties? Chairman. Yeah. Devolution committee chairman. Unajua? Sio Ruto ni deputy president. Yes. Sawa, ni deputy president. Yes. Now, yeah, kama yeye ni chairman mwenye anakaa kwa committee yenye na allocate funds into counties. Hebu niambie amekuwa wapi na hiyo idea ya kutoongeza pesa kutoka 2013 up to date
ameshindwa tu kuongeza, hata tu kutaka nyingi. Angefikisha hata 20%. Wacha, unajua 15 constitutionally pesa yenye inakuja counties haina maximum, lakini iko na minimum ya 15% ya 15%. Now ni kwa nini yeye ni chairman wa board yenye ina allocate pesa kwa counties, hajaifanya any ama hajai jaribu any, hajai make any effort ya kuonyesha kwamba hii kitu yenye anatuambia saa hii itafanya kazi? Why is it kwamba lazima akuja aitwist, abadilishe jina, sijui watu hapa chini? Kwa nini hajaifanyia kazi hiyo miaka yote? Nash, unafaa uangalie last board ambayo DP alikaa about allocating funds. Yes. Aliongeza percentage ngapi? I think this one, ngoja nikwambie Nash, hii haikueleweka ama haikuonekana sababu tulikuwa na mchakato wa BBI by that time. Wacha niweke swali langu hivi. Wacha niweke swali langu hivi. Wacha tumuondolee from 2016, tumuondolee hii miaka ya kwanza kutoka 2013 up to 2016. Si bado alikuwa kwa hiyo board? Alifanya nini hiyo miaka ndio tuamini saa hii hata kitwist hii jina iite bottom up, now it will work? Unajua, umeniuliza swali, si ndivyo? Let me give a good answer. Brother, devolution, German ni wenye anasimamia jia ni Ruto, wenye hao ndio anajia. Lakini sijasema Ruto ni deputy president. Let me be specific. Who is a Ruto right now? Nikizungumza sasa 2013, if you see very well, when hiyo mswada kwanza lazima ipitishwe kwa bunge. Sijui kama unajua hiyo kitu. But they had numbers. Jubilee had numbers 2013 up to 2016. Unajua kweli hiyo kitu lazima ipitishwe kwa bunge? Exactly, sijakataa. Good. Haya, sawa. Swali ya pili. Unajua the president is the head of state. That is the question. You're trying to twist things. Yes. Hiyo umejibu because you don't want to answer. Haya, ya pili, ya kitu kingine, swali lingine. Tukizungumza sasa 2013 2016, hapo ndio umeuliza. That thing, it was in order, and if you see the sitting hiyo committee walikuwa wanafanya vizuri, mpaka hata president na nani alikuwa anafaa uniform same. But in 2017 2022 tuseme hawajafanya nini, because Ruto was being aliwekwa kando kidogo akapewa nani. Unafanya hii story na kuwa refu. Unajibu pale sijauliza mimi. You ask me question. Why don't you be silent? Wait for unaanza unaijibu venye sijauliza bro. Sasa nimekuuliza hivi, ukipata student mwenye atake kuelimishwa, sasa utafanya aje? Ninakubali. I agree. Nataka tumalize, najua tumekuwa tukiongelea hiyo story all along about. Ndio nasema hivi. Mr. Leonard, just a minute. Nimeuliza huyu jamaa, nimemuuliza hivi. Deputy President anatuambia bottom up. Na bottom up according venye huyu ameielezea ni kitu kama trickle down. Now, my question is, who is the chairman of the board yenye na allocate pesa kwa counties? Akaniambia ni Deputy President. Nikamuuliza, wacha nimuondolee kutoka 2016 up to 2022, wacha nimrudishe ile miaka ya nyuma 2013 up to 2016. Ni nini alifanya ya kuongeza hii pesa yenye ko 15%, angalau iongeza hata ifike 20%, ndio saa hii akikuja twist hii jina isiite trickle down na iite bottom up, ndio tutamwamini. Now it will work. Umesema tukiongeza hii mwenye anapigania ongezwe pesa, si Ruto my friend.
wenye walikuwa wanapigania ni BBI, na BBI ni ya mzee na mzee. So Ruto mwenyewe ndiye alikuwa anasema hiyo kitu ikitaka iletwe kwa meza idiskaziwe, sio kupelekwa huko kwa BBI. Si lazima ipelekwe kwa BBI. Na saa hii tukizungumza, hiyo motion iko kwa parliament, imepelekwa juzi. Idiskaziwe, parliament waangalie hiyo kitu, watume waangalie iongezwe hiyo pesa. Si ati kitu lazima ipite huko. BBI ilikuwa udanganyifu ati inatanganywa watu itaongezwa from 15% to 35%. From where? By you. Jacob, I mean Mr. Isaac. Yes. About bottom up, Mr. Deputy ambaye ni kiongozi wa UDA, unajua tukimwangalia UDA anakuwa Ruto, tukimwangalia kwa government anakuwa DP. So bottom up, yeye kitu yenye imeleta shida sana katika Kenya ni kuzingatia kuuliza mbona tusiongelee masuala ya wananchi. Mpaka saizi ukiangalia Kenya yetu, wacha tuambiana ukweli sasa hapa. Sisi ni maskini, sisi ni watu ambao bado tutachagua tukuje kuumia kama wananchi. NHIF saizi imeshindwa kupitishwa mswada, lakini mambo yenye imepitishwa kwa sababu ya manufaa yao, president hakuchukua hata 12 hours before assign huo mswada. Mbona mambo ya NHIF, healthcare ya mwanadamu wa kawaida, mwananchi wa kawaida inakuwa ni vigumu? Haya ndio yale maswali yanaulizwa, ambayo ni devolution imeletwa, ambayo inaanzia juu kuja chini. So devolution ya deputy principal ambaye ni deputy president, yeye anasema what we need before tupitishe kila kitu, tuangalie kwanza mwananchi wa kawaida anapata nini. Ambapo ukiangalia mpaka BBI yenyewe alikuwa akilia from the word go, mwananchi atapata nini mkiongeza mamlaka ama viti. Mwananchi taxpayer kama saizi imekuwa ni ngumu, ataishi kinjia gani kama maisha ya sasa awezani nayo? So let us not challenge ourselves about BBI, about bottom up. Let us focus like William Ruto akikuja kwa ground kama Kisii kama leo, wacha tumuulize na tutume viongozi wetu tuwaulize, William Ruto ukikuwa kiongozi kama kiongozi wa Kenya, utatusaidia aje kama wa Kisii? Utafanya mabadiliko gani? Kesho pia tukiona Raila, tumuulize maswali yale magumu ambayo sisi wenyewe sasa tukikuja kuyaangalia kama mwana Kenya ama mwana Kenya mzalendo ambaye anafikiria kuhusu wengine, unapata life standard yetu imebadilika kwa sababu sasa tumewaingiza katika majukumu ya kuangalia mwananchi. Lakini hii ambayo tunapigana hapa ni baba tosha, Ruto UDA tosha. Hii ni mambo ya kutafutia watu vio, wakuja warudishe pesa zao zenye wamekampenia. Like baba ni 5 years, sijui sasa yeye anaenda kutafuta legacy ama anaenda kutafuta zenye amekampenia since 1992 anaenda kurudisha. So these are the kind of things, if we come and ask our leaders, what are you going to do for us as citizens, then hapo tutakuwa na mwelekeo. Mbona NHIF imekuwa ngumu saizi kupata shilingi 500 kulipa every month, ni kazi ngumu. Mahospitali mengine yamejiondoa, like uwezi kugaramiwa na NHIF, ambapo saizi ukienda kuna Nyakach Hospital, kuna Kisumu, kuna Aga Khan, kuna zile mahospitali za government kubwa kubwa, unaenda unaambiwa zimejaa. Kama una kitu kidogo ya kutoa ili upate matibabu kwa haraka, more probably watu wa cancer, they are paying a lot of money kufanywa matibabu. Education, mtu amesoma amepata, ukikuja nchi za nje unapata mtu hajasoma lakini anafanya kazi nzuri. Education ndio hiyo imefika saizi tuna mapolytechnic. Hatuna Kisii, hakuna mapolytechnic.
ambazo zina support utoke polytechnic uingie college, uingie ukipanda masomo kama unapenda kusoma, lakini ikiwa umefikia polytechnic una kitu ya kufanya katika maisha yako. So let us come here, we talk what we need as people, but not what we need like ni leader yupi tunafaa tuweke huko. Huyo leader yeye amekaa huko kutoka, ni mtu ambaye tunamuongelea since 1992 to date. Now, Jacob, kwa sababu umeongea about that thing, about mambo. Okay, I think you know history is about other countries other than Kenya, si ndio? Yes. Now, mtu asiniweke loudspeaker pahali tafadhali. Kama ameweka mic, azime mic yake ndio tuendelee. Good. Now, kama umejua historia ya kila mtu anakuanga na ndoto yake. That is what I want you to understand, by the way, even to you Jacob. Kama uko na ndoto fulani, you want to do something, will you die without doing it, or you'll fight to achieve it? Sometimes punda ikichoka mlima unapata imefanya nini? So inategemea na maisha kwenye inakuelekezea. Answered me. Will you die without reaching your targets? Kama unaiona ndio hiyo. Kama unaona ndio hiyo target yako na una nguvu za kuifikia, uwezi iacha, lazima uipiganie mpaka uipate. Then you have the answers. You should not blame a leader. Kama mtu ameuliza about something, you should not blame him. Now, the other thing nimeangalia hapa, I think wewe ndio uliongelea about mzee ana focus na ana strength. So ndio nataka nikuulize. Unajua ukiongelea about focus unamaanisha nini? Because I'm a journalist, I'm trying to ask you, do you know really what are you talking about, the focus of the mzee? I think sijasema about focus. Mimi nimesema I can quote you correctly. Ulisema huyo mzee ana strength na naona like hana focus kwa sahi amezeeka. That is what you said. So that is why I've said listen very well. I said like this. Don't misquote me. Nimesema mzee amekuwa politics since, ukiangalia politics za Kenya, unajua sometimes I'm very fast. I wish ningekuwa na hiyo clip nikuplayie vile ukiongea. No, it's fine. I've said mzee amechoka and has no strength. That is what you said, do things. Hata ukaongea about the age. Those are the three things. Ametoroka. Thank you so much. Hata nisaidia hapo bana. Lakini hapo siwezi sema focus, lakini strength naweza sema juu inaonekana hata msee akienda kwa gari unaona basi zingine anachoka analala bwana, si kupenda kwake, lakini lazima tuheshimu kama kukaa. So tukisema ana strength, I think huyu jamaa hajakosea, lakini kutoroka hivyo ni kama ni mwoga sana. Angesema tu vizuri, mzee amepigania nchi na venye imefika sasa, atulie. Angeenda kupeana advice, apewe ikuwa advisor, si ati maneno ya kusema ati kila wakati unataka ikue wewe. Sasa zingine we have to give chance to young generation. Na for example hata wewe mwenyewe. So lakini because huyu jamaa amekuja aseme wenye alikuwa anasema focus, lakini mimi strength naona yenyewe nguvu wenyewe mzee imetitimia kidogo. So lazima tu. Papa. Pole. Kuna swali niliuliza kitambo sikujibiwa. Yes. Niliuliza hivi. Na nasikia tena huyu anarudia the same thing. Anasema mzee amefanya mambo mengi, inafaa aachie nini hii watu wachanga. Lakini si deputy president alienda Uganda kukampenia Museveni. Museveni ni kijana. Hiyo amejijibu. Mambo ya Jacob, tulia, kuna ndugu hapa amekuja, Mr. Me and Mr. Jared. Naona Mr. Jared ako kwa usafiri, tutampa nafasi aongee. Kidogo I think wewe uko hapa. Mr. Jared ako kwa usafiri, tutampa nafasi, amepark naona gari. So he should talk to us, kisha baadaye tutaendelea na nini. Mr. Jared, ujambo? Jambo sana. Uko vizuri? Niko mzuri. Nasikia unatupata kutoka maeneo gani bwana?
Niko kutoka Keroka. Keroka. Keroka Keroka si kumepambazuka hivyo. mchana, saizi watu wanakimbia Acha usiku. bwana. Ni Keroka. Hapana bwana. Sema, nasikiza vile mnaongea. Yes. So I see you guys still I don't know if you have not come to the reality. Maybe you need to start coming to reality that I would wish somebody to tell me where Ruto will get the numbers. I tried to check all the numbers. I will give you a sample. What do you think Ruto will get from cost? Probably nothing. What will he get in Western? Even if he goes 50-50, okay? There is a narrative that Ruto has 14 counties in Rift Valley, which is a fallacy. He has only 4 or 5 counties. You know, Wasingisu, Bomet, Kericho, and maybe even West Pokot is not there. Balingo, maybe not. So I hear people every day saying, oh, you know, they got this 8 million votes. It's as if Uhuru had only 1 vote and Ruto had 8 million votes. Where do you discount? You know, if it was a team, you replace Uhuru with Tangura and Mudavadi. Do you think that team is good enough? We come to Kisii. Kisii, I don't see where UDA can get votes. Maybe Nyamira, if they try. In Kisii, I don't think. Kisii is actually ODM fighting for themselves. So we should start coming to the realization that the presidency is for Raila to lose. Okay. Yes. And that's the reality which is there. You know, if the crowds would have been the votes, Raila could have won many times. But he realized that those crowds are not the one which make him to win. You have to be strategic. There are so many things which I think as time goes by, it will start coming clear. Let's look at the campaign strategy. Every day, if Asimio has 3-4 rallies, Ruto can only have 1, where he carries all his people around. You know, it would have been I hope that he's planning later on if Wetangula could have his own rally, Mudavadi can have his own rally. The guys from who is this from Mount Kenya, they cannot hold a rally by themselves. Everybody depends on Ruto to be there. Tell me who even in Kisii can call a rally by himself without Ruto? Nobody. Okay. So those are the challenges he would have as we near the election. Everybody will be moving everywhere. So it's high time, my friends. We smell the coffee. We come into terms that Azimio will sweep the board, and then those of you who are, I realize some of you might be very young. Those of you who were there in 2002. Before the general election, before Kibaki Tosa, Nyajai was very prominent and he had a very big mandate. But when he did not join NAC and he stayed by himself, what happened? He was reduced to be a kingpin of Kisii. I bet you today, come August 9th, Ruto will become a Kalenjin kingpin. He would only have members of parliament. If you are from Kalenjin, yes, you having UDA party or ticket, that's like good as becoming a member of parliament or wherever city you're going. But outside there, I don't see anything. We come to 2007, I believe. 2007, before they declared, before they went to the general election, Kalonzo Musyoka was leading by far. Actually, Raila and all these people were rating around 20%. But when the Liri campaign started, Kalonzo
You know the results. So don't take what is now. When the campaign will start serious, when now people have their tickets, that is when we will know the truth. So I urge you guys, if you want to be in government, stick around Azimio. That's the government. For UDA, No. just be ready to be in opposition. I rest my case, my friends. Thank you, Brother Jared. My God brother bless Gerard, how are you you? with us today. I'm doing fine. It's good. I've heard you. You have a very right point, eh? But it's good you are not in Kenya. Even right now, you don't see a sunshine. So you must come to the crown first. You see the reality in the crown, and then you go back and decide on what you are talking about. Reason is sahi tukizungumza, ukisema Ruto atakuwa demean into a Kalenjin ni kingpin, utakuwa umekosea sana. Reason ya kwanza, and hapo utanielewa. Tukizungumza sahi, Ruto ako na watu kila mahali. Aisha Chuma ni ako Coast na atachukua gavana huko Kilifi. Tukizungumza haya, watu wenye unaona anatembea nao Central wote ni wa Central, au si wa Rift Valley, si wa Kale. Ukienda Kisii wako na mpaka kina Osoro na wengine hawa si wa Kale. Ukienda huko Nyanza kuna mpaka kina Mudavadi, kina Wetangula, kina Dismas Baraza, kina Washali, hawa Hao si si wa watu wa Nyanza wewe. Okay, I mean, let me say Western. It's okay? It's okay. Hapo ukisema Ruto atakuwa timin na ninaambianga mtu usiangalie history. Hao wenye umewaorodesha walikuwa vice presidents. Walikuwa vice president wenye hakuwa wamejipanga, hakuwa wamejua nini naendelea hapo mbeleni. Lakini huyu venye aliona tu 2017 anamekongwa teke akaamua kujipanga. Na hakujipanga kama yeye, alijipanga na wananchi, wabunge, ama niseme viongozi kutoka maeneo yote ya nchi ya Kenya. So tunashukuru Mungu unafuata hiyo statement, lakini Mungu akitujalia, nimekuambia vizuri, we ushinde kama mtu wa Azimio tutashukuru. Tushinde kama UDA umshukuru, lakini one on one I request you uingie hii side because this is a direct ticket to the No, state. thank you so much. Jared, Brother Jared. Nilikuwa nataka kujibu huyo lakini endelea kwanza. Kila ambacho, by the way, we were about to finish but kwa sababu ulikuwa nataka kumjibu, wewe mjibu ndio tumalizie pahali. Yeah, let me tell my friend, I think it seems like he doesn't know the difference between young kids coming to collect some few coins and the leading voters. Okay? So that's a very big difference. I hear everybody saying, oh, the youths are going to determine this election. Where are those youths who did not even register? We only had only 1 million. So the people are the same people. So let me tell you, my friend, Osoro is fighting for his life in South Mogrango. He might not even see that seat. But by the time we go, he might even change. He's the only actually one person who I can say he has a fighting chance in Kisii. The only person who has a fighting chance. Anybody else is just, I don't know what time he could be at home. Tell me, in Kisii governorship, it's only a fight between ODM. That's a reality. There is no UDA. Who would be a UDA candidate? Magara or this guy? These are from Yariba. They cannot do anything. So the ones you have said, I don't know where else you can have the votes. You have to know where, like Western, a very chunk majority of counties, Busia, Kakamega, they have a very good population of the Luo. So actually, even the time when Mudavadi was running for president, Raila had more votes than even Mudavadi. And that is the reality. I am telling you, wait on 26 when the NDC will be done.
the Mount Kenya, where they were saying Jubilee is dead. Now Jubilee is up. There is one thing which people forgot. If you go, you can go to the record and see. It is only two parties, my friend, who were getting funded by the government. If Jubilee was dead, where did those billions it got from the government it took? So, and you know that money need to be only spent on party functions. So if the party was not functioning, the money is there. That's why you will see now they will sweep in Central. You will see that. I'm telling you, by next month, you will be just saying, yes, we agree. This is a done deal. Thank you. All right, thank you Jared. Now we want to get on a reaction kwa sababu tushamaliza haya masuala, kila mtu amejaribu kuongea, and we have seen leo kwa sababu kuna mkutano jana, sasa tunaongelea about another day, yesterday. Jana kulikuwa na mkutano wa Moses Kuria. Sasa tunataka I want everybody to react on the same, like 2 minutes ndio tujue, what do you think is the next move for Moses Kuria? That is the question for today. Hiyo ndio, before we finish, before we go to another area, ndio tumalizane. Nataka nijue, nauliza tu, what do you think is the next move for Martha Karua and Moses Kuria? Tuanze na Nash T. Haya. Gerard, unajua mimi ni mjanja sana. Mimi nishajua uko wapi. Na ukitaka nitaje nitataja, nishajua. Okay, kuhusu Moses Kuria. Unajua wewe, it's like Nyamira imepanga watu hapo stage Kisii. Unaona kabisa inaelekea Nairobi, alafu naiuliza hivi utapita Narok? Hiyo ni swali yenye haifai uulize. Maneno yenye Moses Kuria ameongea leo ina give a very clear indication kwamba vyama vya Mount Kenya vinaenda kuungana. Na hivi vyama vinapoenda kuungana, believe you me, they are going to listen for the president. Whatever anaenda kuwaambia, hiyo ndio inaenda kuhappen. Na most probably kila mtu hapa anajua what's going to happen. So mwenye anangoja labda kuona miracles zingine, angoje wakati Yesu atarudi. Lakini kwa saa hii it's a done deal. The only thing yenye iko hapo ni ile tu watu hawajaekana kilia, watu wajue iko hivi. Lakini at the moment, as from next week, after Sagana 3, after kuna Limuru 3 I think pia, after hizo zimeshafanyika, we are going to have a clear direction. Tutajua watu wenye wanarudi nyumbani ni kina nani, although kuna some signs kwamba kuna watu wanaenda nyumbani. Yeah, that's it. Okay, but tudasema msimamo wako. Anyway, tuende kwa MCA Manu Kips. Anza na Jacob. Jacobs. Yep. Unadhani what is the next move for Martha Karua and Moses Kuria? Kwa sababu nakumbuka Moses Kuria, DP na some of the kina Sudi walienda kumuona hospitali before akuja Kenya, and wakati amekuja Kenya hawajaonekana, but hawajaonekana na DP, lakini ni kama atarudi. So what do you think is the next move for Moses Kuria and Martha Karua? Okay, mimi kwangu naweza sema, unajua politics ni cards, ambapo unaweza pata tunacheza cards lakini tunajua kitu yenye tunafanya hapa, sababu what we are focusing ni pesa. Ama okay, so for me kitu yenye naweza sema Martha Karua na more probably you said about Kuria, sababu ameonekana sana akiwa na UDA. Yes. Huyo jamaa from the beginning, what I can say is negotiating, kuangalia nani atamnunua vyema na pesa mingi.
kwangu yeye yeye what he is focusing is about money. Na kuongezea hapo ni kusema mambo ya dynasty wacha tujaribu kuiua kama Wakenya, sababu ni kama kadi venye nimesema huku, ni zile vitu ambazo mababu zetu walituibia kama viongozi wetu, wanajaribu tena kurudi pamoja kuchunga hayo mali, sababu wameangalia left right, hatuna mtu wa kuweka mbele. So wamesema tumekuwa tukigwarana hapa, hatuna mbele. Sasa rudi nyumbani, tushirikiane, tushikane mikono, tukupe miaka 5, tulete Moi, alafu tulete yule kijana mwenye alikuwa anasoma Kiswahili, kijana wa Uhuru. So let us play good cards. Tena tuombe Mungu atusaidie tutoke kwenye mikono ya dynasty, ndio tuache kuomba baba. All right, Jacob, but I want you to cancel the story, because when we have the stories of dynasty and hustler, that is, you are creating the division in the country. I think you should know that. No, actually, about division, what I can say, the leaders have done it very well, and they have divided the country in a very bad way. For me, they haven't. Wacha nikwambie ndugu yangu. I can support my point. Okay, because continue. I've said this one. But I think you remember. Unakumbuka there is an MP mwenye alikuwa anataka kuenda court because of that thing, kwa sababu ya mambo ya kugawana the country because of kusema dynasty and the nini. Ulisikia, unajua kuna mtu mwenye alikuwa anaongea eti kuna dynasty na hustler, aliacha kuongea about the things. The thing is, lakini papa, I think this guy, huyu jamaa ako out of point, alafu na wewe umekubali tu kumfuata. Chenye umemuuliza anajibu vitu viwili kingine tofauti. Nimejibu kumalizia point yangu sababu ni wakati umeisha. Ndio maana okay, tuna kwako Jared. Yeah, so I think what my brother is saying, the word itself, dynasty and Asra, is not the division itself. It's only the contestant, but because the A is always a dynasty. Now the question is, we need to ask ourselves, who is a dynasty and who is a Hazara? Is a dynasty because your father was a vice president, was a president? What will you call Nick Ruto, or the daughter of Ruto, who at a very tender age is an ambassador? Is that a Nazara or a dynasty? So a dynasty is something which you have to look at. If you go to the dictionary, a dynasty is where the kingdom was coming down. We don't have dynasty in Kenya. We might have rich people, but not dynasty. Yes. Because if you see, even Kenyatta came and go, the son came later on. So it's not a dynasty. Yes, go ahead. Mr. Jared, I can say that hapo kwenye huko, I think whether you have a daughter or a son, you can't send him back to Kenya to Kisii akue farmer. You have to make sure amekuwa na maisha mema. So this thing of saying we are not ambassador actually, we are off, I don't think I think we tulikuwa to share excuse that thing. We are talking about something else. Yeah. So I was talk about maneno ya Kuria. Kuria. The next move for Kuria and Martha Karua. Okay, I will answer that one this way. Those of you, and that's why we have to look at history. History teaches you so much. If you saw Mudavad and Marara few months before they come to UDA, they were only amaling Raila. They were only talking. They were not talking in the ear of Ruto. Yes. If you add the speech today from this guy, when he came, he was seeming that he was very bitter with UDA. One, he came back and say they made him lose everything
or the committees to be removed from all committees in parliament. They met him, Sava, from this government. They had the meeting that they don't come to his function. So if you add, he was Peter of UDA. I know that he has always had a good relationship to UDA. He wanted to join hands with UDA, but UDA are not playing the ball because UDA do not want to take him as a party, but they want to take him as a person to join UDA. So to me, if there is somewhere he would go, he would join Azimio because of I didn't hear him. Before you would know that he used to attack Raila so much. I didn't hear any salvo going towards Azimio, but everything he was complaining was about UDA. He was saying it's a village party, is what all those shows that there is something. That's what I will read from his speech today. All right. Thank you so much, Mr. Jared. Thank you for your reaction. Tumalizie pale Manu. Yes. Sasa kwangu kulingana na mimi na venye nimesikia speech ya Moses Kuria. Moses Kuria is a very intelligent politician. Yes. Amekuwa kwa siasa na ukiangalia vizuri kuna venye analenga kwa umbali. That is why kwanza hawezi vaa kiti yake ya mbunge. That is what he said. Ya pili, leo nikizikia vizuri alisema wako hapo wakiangalia mahali wanaenda. Alisema hivi. Alisema hata hivyo ndio alisema juzi akiwa huko akiojiwa. Akasema vizuri sana. Wakati ilipomiwa Kenya Kwanza alikuwa hospitali, which is the reality. Lakini akaulizwa, mbona ulikuwa una support Ruto? Akasema vizuri, alikuwa na support Asla Nation, which is hapo ndio mahali alikuwa, lakini penye alienda huko hiyo hata party sikaongezwa, which is Ford Kenya na ANC, hapo ikaform Kenya Kwanza. So akasema huko hapo. Hata hii ingine tena ya Azimio. Akasema ilifomiwa Azimio, which is hata haijaonyeshwa nipatikane na gani imefomiwa nayo, lakini penye imesemekana kuna Azimio ilifanywa hiyo kama yuko Kenya, alikuwa kwa kitanda. Moses Kuria akakuwa categorically akasema hiyo kitu ataangalia, atakuja kuisoma siasa, aone mahali anaenda. So as by now, mimi nikiwa bad of the politicians wenye ndaweza nikuambie before nimalize. Siwezi sema Moses Kuria ataenda wapi ama wapi, lakini wacha tungoje yeye mwenyewe atuelekeze. That is what I can say for now. I think as a politician you should be having a guess. We are talking about a guess here, not that you should not know. Like you're not. If it is to case, I can tell you, and that will be the reality. Moses Kuria alikuwa UDA, si ndivyo? But Zinis kuna jamaa amesema hapo Moses Kuria anataka pesa mingi. Then I may approve that Moses Kuria penye alikuwa anataka, nacho ukitengeneza party lazima hiyo party kuchunga. Na hivyo ndio Moses Kuria anaelekea sasa. Mahali enye atapewa kitu mzuri ni Moses Kuria anaingia, lakini niko sure kulingana na mimi na venye nimesoma anaingia Azimio. Kulingana na mimi anaingia Azimio, na Martha Karua kwanza kwa Azimio. Kulingana na mimi mimi natembea na UDA, lakini kulingana na mimi Moses Kuria hata amekuwa amepelekwa ile side nyingine, na hiyo statement yote amemake yote leo kulingana na mimi. So lakini thank you for your time. Na mimi hata mimi niko hii side ya pipeline. Mkiona mahali posta zangu natembea, nyinyi kama hapo tulimane tu, lakini ikifika siasa tusaidie. Mimi sikuwa na walima bana. Mimi nilikuwa na host show bwana. Goja. Papa, kwanza niseme. Papa, wacha nisaidie huyu jamaa mawazo. Kidogo. Wacha nimsaidie. You know, nice D, you are very Asian. You are coming very fast. Lazima utulize boli ndio usikie venye watu wanaenda. Haya, nilikuwa nataka niseme hivi. Mkiwa huku hii ya maana zaidi saa hii nawaambia watu
ni kusikia manifesto ya mtu Kenya anaweza watendea Kenya, uone huyo mtu ile kitu anapeana anawa promise, is it making sense ama it makes sense. Kwa upande wangu wale niko sure wale wanyoko Kenya apart from Jera na wengine, na kwa upande wangu wenye atakuwa hapa, mkikuwa karibu na pipeline naambia tu angalie Kirui, lakini niko UDA na nyinyi wote wenye nje mrudi UDA, hapo ni nyumba ya I think you should pay for the whatever you are doing. The advertisement. Now, yes, Papa. Okay, Papa, I will do so. Papa, for the very first time, yes, nimepatana na mtu wa Jubilee, hata kama ajibu maswali according venye anaulizwa, lakini at least amevumilia mpaka tumemaliza na yeye. That one, I congratulate you. But Papa, you need to give him time yetu ni siku gani tunakuwa hapa, so that he can come in every day, tukutane hapa tubadilishe. I know at the end of it ninaona tumchukue ni kijana mdogo sana. I can offer, bora tu ni promise sehemu ya kufikia Nairobi, I can come and campaign for you, but you promise me one thing, you come to Azimio. Azimio ni kuzimia bana. Right. No, Thank you. I think kila mtu ameweza kucomment It's okay. Lakini let me, because amenitaka direct, let me respond. Yes. Azimio is not, sijasema Azimio ni mbaya. Let's speak zai. Ujua Azimio hakuna Azimio party. Azimio ni ODM. you people, you don't have, you must have that point. Azimio ni ODM. Sasa hata wa Jubilee sijua ataenda wapi. Wameingia tu huko kusema Azimio because baba alifoma Azimio ambaye ni party yake ODM kuattract wale watu wa Jubilee wampikie kura. So hakuna kitu unaniambia Azimio, uniambie karibu ODM. Lakini sasa unaona unapoteza kura yangu ukiongea mbaya. Nach. Unajua Jubilee watu hawajaresign kutoka Jubilee, wajiite UDA, wamevaa tu makofia na uniforms. Wameingia huko Azimio, wamevaa kofia na nguo, lakini hawajaresign kujitangaza msimamo wao. Na ikiwa ni Jubilee, hakuna Jubilee, itakuwa TNA. Jubilee ni ya watu wawili. Kwa hiyo mimi nashukuru Baba Isaac. Enyewe nimekuwa na mjadala mzuri. Wacha tusukume huu mjadala. Wananchi tujitambue, tuachane kutafutia watu kazi, bali tujiangalie afya zetu na venye tutaishi maisha ya mbele. Hii yenye tunaambiwa. It's all right, Jacob, nimekupata. And by the way, you should understand kwamba Jubilee and ODM, I think unastahili kuelewa about the contract signing and whatsoever, ustahili kukua nyuma. Not Jubilee, TNA, just say TNA. Kama TNA will sign, but Jubilee, Mr. Deputy Ruto Jamani, shida gani? Yaani unajaribu kudeny tu facts zenye ziko kwa kila mahali mtu anaona. Jacob, basi kama ni hivyo, basi UDA sio UDA, ni URP. Bana. Is that what you are trying to tell us? Ilizikuanga kitambo ikakuwa Jubilee, my friend. Hujaijua? Muzirudi nyuma. Hiyo maneno. URP yenyewe vizuri. URP tumejitoa, tunasema ndio imeitwa UDA. UDA ndio URP. Hapana, UDA ni chama yenye imekuwa ikiexist. My friend, UDA imekuwa ikiexist. Jacob, who is the owner of UDA? Mudama. Ni Mudama. Sasa kama ni Mudama, sasa kumbe unajua. How is Mudama connected to Ruto? Ruto ndo amechagua chama cha wenyewe. Mko kwa chama cha wenyewe nyinyi. Tafuteni chama chenu. Ndio nawaambia saizi hapa, ndio nawakumbusha. Mimi nimewakumbusha Jubilee bado iko kazi. Jubilee ndio government. Kwa hiyo hakuna wale wenye tunaona hizi dance ni za kutufanya sisi kubadilisha mawazo yetu na kupigana na kutojitambua sisi wenyewe. Yes. So this is what I'm trying to put.
kabla tumalize kwa kusema may the grace, sasa niangalie hapa some of the comments ambazo zimeingia hapa kabla tumalize. Unajua pia hao ni wako kwa section ya comment pia ni muhimu. Almunaye Junior anasema kwamba this kind will affect the participants here please. The like of the ignorance and the confused people I've seen in this platform. Obe. Sasa huyu anasema watu ulikuwa confused bwana. Haya. We MCA Manu ulikuwa unauliza wewe ni MCA wa wapi, lakini umetuambia ni pipeline, tumesikia. Wengine walikuwa wanasema lakini hii ni maoni yao, usikasirike, wanasema ni MCA bandia. Sasa Timothy Kamore anasema kwamba Raila Odinga is a conman, that is hiyo ni mambo yake pia. Kinara baada anasema kwamba Raila Odinga is the president, is the man of the presidency. Anasema kwamba Raila proposed it is the Okoa Kenya and Ruto opposed it strongly. Kinara anasema kwamba excuses watu wa UDA. Kinara anasema kwamba shida ya saa hii ni vyeo, shida ni corruption. Ruto is not even talking about it. That is Kinara, as well as saying that Baba who hakupigania 1992, stop misleading people. Alipigania hakupigania about presidency. That is what anasema, sijui alikuwa anaongelea nini, but we'll get to know. Lakini tushamaliza, tunasoma tu comment. Kinara anaendelea kusema kwamba Keneso Thompson anasema kwamba Uhuru can't decide who is going to be our next president. Hata yeye mwenyewe alistruggle na kuiba kura ndio akawa president. Okay. Gashoki 3 animation anasema kwamba Raondo master campaigner. Nani huyu anasema no? Okay. I'm here from Kilifi. Kilifi is muungano wa Azimio. Alafu bado watu wanasema wakale nyinyi wa kabila wakana wameanza kuwaelewa. Okay, tumesikia. Kinara anasema kwamba youth don't vote in Kenya, by the way. That is what Kinara anaendelea kusema. Gashoki 3D animation anasema kwamba Kikuyu after Wednesday rally wataanza kuingia Azimio, na akamalizia kusema kwamba Leonard, mnaongeza politics but hamtaki jina za politics zitumiwe, dynasty kama iko anyway. Okay. Kinara anasema kwamba Kenya hakuna cha manifesto. Anyway, what can I say from here? I'm very much thankful. Let me just talk about you people. You people, you are good. Mmefanya hii motion imekuwa nzuri. I was to sleep but unaona tu niko macho all along. I have that energy nilianzia and I'm very much grateful. So watu wale when I'm subscribe kwa channel yangu, hii ni kuambia saa hii ndio mkitoka hapa mkimbie huko, inaitwa Papa Isaac Leonard. Vile tu unaona hilo jina langu hapo kwa screen, Papa Isaac Leonard, utasubscribe pale, pia utanipromote kwa wale marafiki wako, itakuwa ni vizuri tukifanya vile. Alright? So I'm happy. Nashti, ingia kwa inbox yangu. Ingia inbox yangu hapo tuongee zaidi. MCA kama unataka wewe tuma namba yako private chat hapo, ina shida. Inatumwa aje sasa hivi? Haya, acha ni siniseme hakuna ubaya. Mko wangapi? 1 2 3 4, hakuna shida. Haya 07 kidogo. Acha niandike kwa kalamu ndio itakuwa vizuri. 07 26 045 450 450 450. Okay, 450. Nitakutext utume chai ya campaign. Haina shida brother. Hata Nash D tutakaa naye sana. Naona ni mtu mzuri, anaingia UDA kwa urahisi sana. Lakini chief Hasla wetu bana saa hii ni kama ameishiwa. Maana naona zile pesa zenye alikuwa anatoa saa hii hatoi. Nash D. Kitu hapo lakini tutaongea. Wacha ni basi niwaambie, by the way. Acha kwanza tumalize hii show, tuseme may the grace, lakini msiondoke, si ndio? Ndio tuongee mambo yetu huko nyuma. Haya, tuseme may the grace of our Lord Jesus Christ and the fellowship guys, and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. With us and forevermore. Amen. Amen.
Amen. Sasa Nilikuwa nategea mbona Jacob ashiki hiyo rada ni nini?